혼자이기 싫은데 또 방에 누워도 혼자 거실에 나와도 혼자 가슴이 아파서 식탁에 앉아서 나 엎드려도 울잖아. 라면을 끓여도 괜히 네 생각이 나서 그릇을 놓아도 꼭 두 개를 놓고 안녕하세요. 못하고 눈물만 삼켜내. 이제 찬물을 마셔도 쓰리 내 속이 안 풀려. 떠난 네 생각에 오늘도 술이야 취해 헛소리야 네가 보고 싶다. 친구를 만나도 그냥 수다를 떨어도 그냥 별로 관심 없잖아. 내 속이 안 풀리잖아. 뭘 해도 소용 없잖아. 예쁘게 머리를 해도 다 맘에 안 들어. 정말 괜찮다 말해줄 사람, 자랑할 사람 내 곁에 없잖아. 정말 사랑해 우린 연인들 널 보기 싫어. 가슴이 멍들어. 나 혼자 술이야 취해 헛소리야 네가 보고 싶다. 오늘도 술이야 취해 헛소리야 너무 보고 싶다. 오늘 하루도 12번도 더 내 마음이 다녀오네요. 그대가 내게 위험하대도 이젠 멈출 수가 없어요. 종일 그려도 내일의 술 그리움 어제처럼 다시 남아서 가슴 아파도 나 이렇게 웃어요. 내 눈이 행복한 건 처음이다. 삼킨 눈물에 맘이 짓눌러 가도 그대라면 난 괜찮아.
싶어요 사랑하고 싶어요 뒤에 쓰레기를 치워야 되겠네. 없어지는 날까지 나는 소원을 다 버려도 좋으니 눈물이 타오른 사람만 오직 이한 소원만 그대라면 난 감사해요. 가슴 아파서 목이 메어서 안간 힘을 써봐도 피해갈 수도 물러지지도 않는 이별인가봐. 너무 놀라서 자꾸 겁나서 웃음으로 이기려 해도 눈치 빠른 눈물이 더 먼저 알고 날 흘러. 난 소란스레 사랑했나봐. 널 줬다 입에 뱉는 걸 보니 넘친 행복을 더 시기했나봐. 널 보내야만 하나봐. I miss the love that I share with you. 온 세상을 취한 것 같아. 눈부셨던 우리 추억이 널 오래된 빛을 되잖아. 네 품에 살았던 날들과 꿈꾸었던 사랑이 다 부서져 또 흩어져 향기로. I can't live without your love. 내가 못나서 잡지 못해서 돌아갔음 좋아도 지워지지도 떨어지지도 않는 사랑인가봐. 네가 미워서 누굴 만나서 다시 시작해보려 해도 수많은 네 그리움이 날 체하게 만들어. 넌 나보다 더 용감한가 봐. 날 사랑한 적 없던 것처럼 잘 살아가는데 날 지워가는데 난 왜 날 못 잊는 거니. I miss the love that I share
점점 멀어지네요. 가네요. 점점 작아지네요. 가네요. 그댈 좀 더 보고 싶은데, 좀 더 기억하고 싶은데 자꾸 번져가네요. 널 사랑해 소리쳐서 불러보고 싶어. 사랑해 웃으면서 보낼 수가 없어. 미안해 뒤돌아봐 줄 수 없겠니. 사랑하니까 하루라도 멀어질 수 없어. 내 맘을 알잖아. 제발 돌아봐줘요.
자, 그러면은 조금 시간이 이르긴 한데요. 조금 준비가 되면 오늘 첫 번째 세션인 이펙트에 대해서 대구에 있는 심판 지오바니 you're in 대구, right? 대구에 있죠 지금? Yes. 네. 지오바니 프린치발리의 첫 번째 세션 발표를 들어보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 지오바니는 네, 물론 여기 우리 지금 컨퍼런스에 와 있는 외국인, 이제 한국인이 아닌 외국인 심판들이 다 한국어도 다 이해는 하지만 그래도 아마 기본적으로는 영어로 발표할 거죠? 네. Your presentation in English? Yes, I will be presenting in English today. Yeah. As I was making my presentation, I was unable to find the comprehensive rules in Korean. So I was looking for the most recent changes in Korean. But it is difficult to find for somebody who is not very good at Korean. Yeah. 오케이. 자, 그러면 지금부터 조금 일이 한 3분 빠르긴 한데 지오바니 프린치발리의 첫 번째 세션을 다 같이 한번 들어보도록 하겠습니다. 지오바니, you may begin. 네, 감사합니다. 안녕하세요, 여러분. Hello, everybody. My name is Giovanni Principalli, and today I will be talking about the set of rules known as effects. I'm a little bit nervous. This is my first time presenting, so if I speak too quickly or you have questions, please do not hesitate to ask. I will do my best to answer the questions. Thank you. As for me, I began playing Magic in 6th edition. At the time, my favorite card was Vizardrix. Not a good card, but it was a big card. I think we can all relate to that. In high school, I once lost a tournament where every card except basic lands must begin with M. The tournament organizer built a Myxis and Lattice Memnarch deck and destroyed everybody. And I became a judge last year in January, just in time for the coronavirus to kill paper magic for a while. You can see a picture in my Zoom profile, but I look kind of funny. So here are some pictures of my cats. In the top is Terra, the left is Celeste, and the black cat on the bottom right is Nyx. They are currently asleep around me. So let's begin. The first question we have to ask is, what is an effect? According to the rules, an effect is something that happens in the game as the result of a spell or ability. So, if a spell, activated, or triggered ability resolves, it can create an effect. Static abilities can create effects, but text is not effects. Things that happen as a result of state-based actions, turn-based actions, are not effects either. 609.1 is the most important part of defining an effect. The rest of the rule is simply constricting and telling you what that design might be. Effects only apply to permanents. If an effect can't be completed, you do as much as possible. And some effects treat the game as though some condition were true. You might have a card that says, you may cast this card as though it has flash. It doesn't have flash, so only when casting
do you change the great game's rules? If an effect would result in a tie, the text of the spell or ability tells you what to do. There's no default for ties. This doesn't mean a draw. This is for something like Clash, where you have to compare 2 mana costs of cards. And finally, some continuous replacement effects are replacement effects or prevention effects. We will be talking more about replacement effects later. And some effects apply to damage for a source. Generally, these are prevention effects. So if you want to boil it down to the most basic thing, there are 2 types of effects. There are one-shot effects, which are probably the simpler of the 2. A one-shot effect simply does something and goes away forever. A one-shot effect might destroy a creature. It might counter a spell or draw cards. You can also set up delayed one-shot effects for later. This is similar to how delayed triggered ability works, and we'll talk about that briefly. It's only used for a very limited set of cards. Conversely, continuous effects are the more broad range of effects. Continuous effects are always in effect as long as some condition is met, or as long as the duration is valid. Static abilities that create continuous effects are for as long as that permanent is on the battlefield. So something that might change power and toughness till end of turn, something that might grant haste to a creature type, these are continuous effects. In addition, text changing effects, replacement effects, and prevention effects are all continuous effects. So regenerate is a replacement effect. Prevention is a continuous effect that is not a replacement effect, but does interact with them. So let's start by talking about one-shot effects. A one-shot effect does something just once and doesn't have a duration. So examples might be dealing damage, destroying a permanent, creating a token, changing zones on an object. Some of my favorite examples were from the original cycle of one-cost spells. Lightning Bolt is a one-shot effect. Dark Ritual is a one-shot effect. And Ancestral Recall, everybody's favorite, is a one-shot effect. Some one-shot effects can also create delayed triggered abilities. Now, this means that the triggered ability will happen later in a turn as long as a condition is met. The most simple one-shot effect that creates a delayed triggered ability is something like Double Cast. So Double Cast, learn from example from the new Strixhaven. Many spells will say, when you cast your next instant or spell this turn, this is a delayed triggered ability created by a one-shot effect. This effect is not continuous. So perhaps more interesting is delayed one-shot effects. They have a pretty thick set of rules there. It's a bit dense, so let's try to break it down a little bit. Delayed one-shot effects are kind of like delayed triggered abilities, but effects don't use the stack. So right now, this is for 2 types of cards. The first would be something like Banishing Light, which would change a card's zone until it leaves, or the more recently printed Oubliette, which phases out a permanent until a condition is met. So when you cast these cards, they enter the battlefield, they trigger, and you immediately perform a one-shot effect, either exiling or phasing out the card. After that has happened,
a second one-shot effect will happen later to bring it back in. Even though this is done for a duration, it's not actually a continuous effect. It's two different one-shot effects happening, and it's near exclusive to these kinds of cards. So let's look at Banishing Light. 610.3 deals with cards similar to Banishing Light. I think this is the most succinct example. Again, the rules text is a little bit dense, so let's try to simplify it a little bit. It says if a resolving spell or activated ability causes the initial one-shot effect that causes the object to change zones and the specified event has already occurred before the one-shot effect happens, the object doesn't move. Whew. I think this is simpler. If the condition to return is met after the spell or ability that causes a zone change effect goes on the stack, but before that triggered or activated ability resolves, the permanent just never moves. So if you kill a Banishing Light before it can resolve, the permanent is never exiled. 610.3b talks about the same thing with triggered abilities. So you can move it from something like Calyx from Theros Beyond Death. That's an activated ability. You can move it with something like Banishing Light. That's a triggered ability. It's the same rule dealing with different types of events. One thing that isn't talked about, but is slightly important, is that an object is returned to the battlefield under its owner's control unless otherwise specified. Excuse me. There have been many recent cards that set up delayed one-shot effects, such as Banishing Light, and sometimes when I've been playing the game, people have been confused about who might get the card when it returns. Well, unless it says on the card to go to somebody else, anything that's exiled will return to its owner's control through this method. And finally, if multiple one-shot effects are created this way, immediately after one or more simultaneous events, those one-shot effects are also simultaneous. This means if I cast Banishing Light and I control a Panharmonicon, I will get 2 Banishing Light triggers, and I will exile 2 things, one at a time. But when Banishing Light leaves, they will come back at the same time. Oubliette is remarkably similar. In fact, the only major difference is that 610.4a has to specify what happens if something phases in again while Oubliette is still on the battlefield. So 610.4a says, a permanent phased out this way doesn't phase in as the result of a turn-based action. Other effects may cause it to phase in. The permanent phased out this way phases in due to another effect. The second one-shot effect doesn't happen, even if that permanent has phased out again. So something that is phased out with Oubliette won't phase in. But other cards might be able to phase it in. If they do, Oubliette no longer interacts with that permanent. It won't phase that permanent back out. If the permanent phases out again from another reason, even another Oubliette, it won't phase in if this Oubliette leaves the battlefield. So once a permanent has come back, the Oubliette is essentially useless. 610.4b and c are essentially the exact same as with Banishing Light. If the Oubliette is removed after the ability
has gone on the stack, but before it resolves, the permanent won't phase out. It will remain in the real world. And like with banishing light, if you have a panharmonicon, you can phase out 2 permanents, and if Ouliette leaves, you will bring them both back at the exact same time. So, pop quiz. I activate Teferi, Master of Time, targeting Tony's Teferi's Imp. After everything was resolved, how many one-shot effects were created? You can use your chat or voice. I'd like to see what you think. All right, so we've seen a couple 4s, some 3s, some 5s. In fact, there's only 2. When you pay a cost, there's no effect. So the only effect is target creature you don't control phases out. Teferi phases out Teferi's Imp, that's 1 effect. And Teferi's Imp triggers drawing a card. Drawing a card is 1 effect. Yes. Lots of 3s. Why do you think there's 3? I'm curious to know. Can you hear me? Yes. Yes. Go ahead, All right. Tony. Yes, I was thinking 3 mainly because you activate Teferi, so that's 1 effect going, I guess, on the stack. But I guess that's where I'm getting confused. But then Teferi's Imp is 3 because he's phasing out to discard the card, and then drawing the card would be the 3rd one. That's why I said. It's not phasing in until the upkeep. So this would be only after Teferi's Imp has completely phased out. I see. I guess that's the reason why everyone else said 3. Am I correct? Yes. If you thought that it was 3 because Teferi's Imp will phase in that case, it would actually be 4 because Teferi's Imp also triggers an ability for drawing a card when you phase out. Okay, so it's really about the instantaneous effect happening now as opposed to like later during the upkeep. Yes. That makes sense. So it would be either 2 or 4, because paying a cost and activating an ability is not an effect. If you remember, an effect is the result. An effect is only what happens after a spell or ability has resolved. So in this case, Teferi phasing out a creature is 1 effect. Teferi's Imp choosing and discarding a card is 1 effect. And then at the next upkeep or next draw untap step, oh my gosh, excuse me. At the next untap step, Teferi's Imp phasing in would be 1 effect, and Teferi's Imp triggering the draw a card ability would be 1 effect. Can I ask something? Is Imp phasing in an untap step an effect? Because I thought that was a turn-based action. No, yes, you are correct. I'm sorry. I was not prepared to think about that, and so I made a mistake.
Yes, you're right. As I said before as well, turn-based actions are not effects, and phasing in is a turn-based action. So it would be 3 once the next untap step has come about. Thank you very much for the correction. Cool, thanks. Thank you. Again, sorry if I make a small mistake. Please feel free to ask for clarification or even to issue a small correction. I welcome that. So thank you very much. Very good. Let's continue. So after one-shot effects, we have continuous effects. Rule 611.1 says a continuous effect modifies characteristics of objects, modifies control of objects, or affects the players or the rules of the game, either for a fixed or indefinite period. So continuous effects are the broader of the two categories. These are only a small selection of continuous effects. You could have control changing effects, power and toughness modifying effects, text, type, or color changing effects, effects that modify how large someone's maximum hand size is. And replacement effects are effects too. And also prevention effects, another one of the original one cost 3 spells. So let's start with resolved spells and abilities. The next sub-rule says that a continuous effect may be generated by the resolution of a spell or ability. So a continuous effect generated by the resolution of a spell or ability lasts as long as stated by the spell or ability creating it. If no duration is stated, it lasts until the end of the game. Many people were very confused during Guilds of Ravnica because this mythic rare says, creatures you control gain indestructible. There's no end duration. It's not till end of turn. Those creatures are indestructible for the rest of the game, assuming you haven't lost at the end of that step. Some continuous effects generated by the resolution of a spell or ability have durations worded for as long as. If the for as long as duration never starts, or it ends before the moment the effect would first be applied, the effect does nothing. It doesn't start and immediately stop again, and it doesn't last forever. So, like Oubliette, like Banishing Light, if you kill Dragon Lord Silumgar before he can gain control of a creature, there's no effect. If a continuous effect generated by the resolution of a spell or ability modifies the characteristics or changes the controller of any objects, the set of objects it affects is determined when that continuous effect begins. After that point, the set won't change. This means that something like Dirge of Dread, which gives fear to all creatures, only affects the creatures that are already on the battlefield. If any other creatures enter, they don't get to have fear. However, a continuous effect generated by the resolution of a spell or ability that doesn't modify characteristics or change a controller, so something that doesn't grant an ability or change power and toughness, actually changes the rules of the game. So it can affect objects that weren't there when it began. Something like Hero of Oxid Ridge's triggered ability. It reads, when Hero of Oxid Ridge attacks, creatures with power 1 or less can't block this turn. Even if you create a creature with power 1 or less after Hero of Oxid Ridge's ability resolves, it still cannot block. You've changed the rules of the game. You haven't changed the creatures.
And if a resolving spell or ability that creates a continuous effect contains a variable such as X, the value of that variable is determined only once on resolution. So something like exponential growth from the latest Strixhaven set. It's going to have doubled X times. This is a continuous effect until end of turn. And that variable happens only once when it resolves. Finally, if a resolving spell or ability puts both a non-token permanent onto the battlefield and creates a continuous effect, that continuous effect applies simultaneously. So if you if you cast Adaptive Automaton, it will enter as the creature type you've chosen. So it does not become that type later. It is always whatever type you choose, as long as it's on the battlefield. 6.11.3 talks about static abilities. Thankfully, this subrule is much shorter. So static abilities do not generate one-shot effects, but they do generate continuous effects. Continuous effect generated by a static ability isn't locked in. So something like Elesh Norn's creatures you control getting +2/+2, or creatures your opponents control getting -2/-2, always applies as long as Elesh Norn is on the battlefield. Any creature that enters will be modified immediately. It will never see a creature with its base power and toughness. So continuous effects that modify permanents do so simultaneously with the permanent entering the battlefield. Finally, or well, not finally, but for the basic effects course, let's finish with Magic's Big Bad Wolf layers. Also known as the interaction of continuous effects, the layer system has had nothing bad happen ever. How do you tell which effects would apply in a given situation? What if there are multiple continuous effects? Well, that's why we have layers. And again, nothing too terrifying has ever happened with the layer system. Layers actually changed very slightly with Ikoria. So we're going to do a very brief refresher on layers. I promise we're not going to be talking about those two cards. Don't worry. So there are 7 layers in the game. The value of an object's characteristics are determined by the actual object. So the characteristics printed on a card, or the characteristics that were copied over when you create a token or a spell copy. We start with this basic canvas, and then we apply each layer in order. So layer 1 is for rules and effects that modify copyable values. Rule number 2 is control changing effects, text changing effects, type changing effects, color changing effects, ability changing effects, and finally, power and toughness changing effects. So layer 1 now includes 2 sublayers. As of Ikoria last year, when when mutate was added to the game, keyword ability counters will come later. When mutate was added to the game, they made explicit the order in which copyable effects are applied. So initially, in layer 1A, you would apply any copy effects, any changes to a base characteristics from merging, any as this enters the battlefield or is turned face up abilities that generate copyable effects if they set power or toughness. And then in layer 1B, if your permanent is now face down, that is what applies. So no matter what it says when it's face up, layer 1B says
that if it's face down, it is a, well, probably a 2/2 abilityless creature. For those of you who play Magic Arena, and for those of you who play on Brawl, you've probably seen a lot of this little buddy, because many people like to mutate onto Scute Swarm and then copy Scute Swarm with some fun or crazy enters the battlefield ability. Or they just like to make a horde of 4/4 flyers. So first, we must check the copy effects. And then through layers 2 and 6, briefly we'll talk about those layers, but this is not usually the difficult part. They're quite simple most of the time. 2 sub-rules were changed with regards to timestamps. So first, let's talk about our layers. We have layer 2. After you've copied a permanent, figure out who controls it. Take all of your control changing effects and apply them in timestamp order. Change any text that has been changed by a text changing effect. If you have something like New Blood, which changes the effect, changes the text on a card to read the vampire creature type, here is where you apply that. Then you will change its type, super type, and subtype as necessary. This is where a lot of people's frustration might come in, especially if you've played with a lot of Blood Moon. In layer 5, we're changing the color. This generally has more dependencies than timestamp problems. And almost finally, in layer 6, we're going to add and remove abilities as stated by other cards, other effects, by other things. So 6.13.3 says, apply effects from characteristic defining abilities first. That is some ability on the card that might tell you what this card is. Then all other effects in timestamp order. We will talk about the dependencies very briefly a little bit later. 613.7 says within a layer or sublayer, determining which order effects are applied is usually done using a timestamp. So an earlier timestamp is applied before a later timestamp. With Ikoria last year, 2 rules changed. 613.7 now deals with ability counters and other counters. Each counter receives a timestamp as it's put on an object or player. If that object or player already has a counter of that kind on it, each counter of that kind receives a new timestamp identical to that of the new counter. Counters are effectively interchangeable. So if you have a creature with a flying counter and it gets equipped with the Colossus Hammer and loses flying, a second flying counter will regain flying for the creature. And 613.7K has made explicit that now, if 2 or more objects would receive a timestamp simultaneously, such as by entering a zone or becoming attached at the same time, their relative timestamps are now active player, non-active player order. Before, the affected object's controller would choose the relative order. But now that is done in AP and AP order. So this was a fairly large change to the rules. It's also worth noting that in 613.7a, runes will always apply later than equipment they enchant. Runes being the new cycle of Kaldheim cards that can enchant equipment. Even if you reattach the equipment later, their relative timestamp always remains the same. You cannot reorder them. Finally, layer 7, power and toughness effects. So layer 7 was changed slightly in the last rules update. Or sorry, not the last, but last year. It was simplified.
they merged 2 layers together. Otherwise, this is mostly unchanged. First, you must use characteristic defining abilities to determine power or toughness. Then abilities that set power or toughness. Next, increases or decreases based on continuous effects and counters are applied. Previously, layer C was 2 separate layers. First, power and toughness changing effects were applied. Then counters were applied. Now they are together. And finally, after you've done everything else, you switch power and toughness. So even if you increase a creature's toughness, after you have switched, the switch will still apply later, and that toughness increase will be a power increase. That's just the most basic overview. I did not want to spend 3 hours talking about every single interaction of these effects, because this is something that has been done to death. I do have one question for you, though. Pop quiz. I control a Magus of the Moon, and my opponent, Jisoo, has a humility. What happens, and in what layer? Just humility with regards to dependencies. Luckily, this is not a dependence issue. This is not 2 opalescents on the battlefield. This is a much more simple one. Good. So Seungun, Jae Seungun, is correct, as is Lee Jae-jung. Yep. So Magus of the Moon does in fact apply in layer 4. So before humility can remove its ability, Magus of the Moon turns everything that is non-basic into mountains. And then after that, humility turns it into a abilityless 1/1 creature. So this is why layers are important. Now for something a lot more nerve-wracking. I know that when I see this word, my heartbeat speeds up a little bit. I get nervous talking about dependencies. The rules are not the longest rules, but they're more subtle. Within a sublayer, a layer or sublayer, determining which order effects are applied is sometimes done using a dependency system. So if there is a dependency, you no longer use timestamps. An effect is said to depend on another if they're applied in the same layer and sublayer as the other effect, and applying one or the other would change the text or existence of the first effect, what it applies to, or what it does to any of the things it applies to. If one is a characteristic defining ability and the other is not, they are independent. So 2 characteristic defining abilities could interact this way, or they must both be non-characteristic defining abilities. So a dependent effect applies last. If multiple dependent effects would apply, then they are done in timestamp order. And if there becomes some strange loop, you just completely ignore it. And the effects in the dependency loop are applied in timestamp order. I do not have an example of a dependency loop for you today. I'm sorry if you really wanted to talk about that, but that is
outside of my realm of comfort. Yes, I don't want to talk about it either. So after each effect is applied, you have to reevaluate in case another effect changes. So you're always, the game is always continuously and instantly evaluating and reevaluating dependencies. This one is the source of much pain and plane mountains. The dependent effect cannot apply until the first effect is active. Here's a relatively simple example. We have two cards, Magus of the Moon and Conversion. Magus of the Moon says non-basic lands are mountains. Conversion says all mountains are plains. If you cast Conversion first and then cast Magus of the Moon, and you applied the effects in timestamp order, you would have non-basic mountains and basic mountain plains. Or basic mountains would become plains, non-basic lands would become mountains. This doesn't make sense. So you would say that conversion is dependent on Magus of the Moon. After Magus of the Moon has made non-basic lands into mountains, then conversion will convert them all into plains. So, pop quiz. This is not humility and opalescence, but this is a fun dependency question. I control Neurok Transmuter, Chromatic Orrery, and March of the Machines. My opponent, Sarah, casts a braid targeting my Chromatic Orrery. And in response, I activate Neurok Transmuter's second ability, targeting my orrery. What happens? Sarah has chosen the Destroy Artifact mode. The Chromatic Orrery being a 7/7 is slightly too large to deal damage to. All right, so I see a fizzle. I see a no longer valid target. I'll give a few more seconds for people to think about this. Yeah, that's actually exactly right. Yes. So Anthony, Cody, Adam, and Inhuan are all correct. March of the Machines depends on Neurok Transmuter in layer 4. So when Chromatic Orrery is an artifact creature, you can then turn it into a non-artifact creature. But March of the Machines is what is granting the creature type, and only through being an artifact. So March of the Machines can no longer apply. It is dependent on Neurok Transmuter. And Chromatic Orrery becomes a legendary typeless permanent, and a braid will fizzle.
Also, it's blue, just in case that matters. All right. Okay. Let's go ahead and continue. I have one last section to talk about, replacement effects. Replacement effects are continuous effects, but they're even broader than continuous effects generally. The rules for replacement effects cover a very broad range of situations. So replacement effects actually have a very long rule list, and I'm not going to be covering the whole thing today. It's designed to be more or less exhaustive. Instead, I'm going to tell you the basic rule 614.1, and we will talk about some of the rules I find most interesting or relevant. So 614.1, yeah, I think so as well. Oh God, yes. So some continuous effects are replacement effects. Like prevention effects, replacement effects apply continuously as events happen. They aren't locked in ahead of time. Such effects watch for a particular event that would happen and then completely or partially replace it with a different event. They're like shields. So effects that use the word instead are replacement effects, and this is most of them. But effects that use the word skip are also replacement effects. They say, instead of doing this, do nothing. Effects that read this permanent enters the battlefield with, as this permanent enters the battlefield, or enters the battlefield as, are replacement effects. Continuous effects that read this permanent enters the battlefield or objects enter the battlefield are also replacement effects. This permanent enters the battlefield with 6 +1/+1 counters. That is a replacement effect. Effects that read as this permanent is turned face up are also replacement effects. Oh, sorry. So here are some highlights from the rules that I think we should consider when dealing with replacement effects. 614.4 says, replacement effects must exist before the appropriate event occurs. They can't go back in time. Some things can look back in time under a very specific set of circumstances. Replacement effects are not one of these things. You cannot change something that has already happened. For example, you cannot regenerate a creature that has already been destroyed. You must regenerate it before the destroy event. 614.5 says a replacement effect doesn't invoke itself repeatedly. It only gets one opportunity to affect an event or any modified events that may replace it. So if you have two replacement effects, they cannot just keep replacing each other forever in some crazy loop to get infinite +1/+1 counters. Finally, some replacement effects are not continuous effects. They are an effect of a resolving spell or ability that replace all or part of a spell or ability's own effects. These are called self-replacement effects. The text creating a self-replacement effect is usually part of the ability whose effect is being replaced, but the text can be a separate ability, particularly when preceded by an ability word. When applying replacement effects to an event, self-replacement effects are applied before other replacement effects. An example of this would be the instant card Frostbite. Frostbite deals 2 damage to target creature. If you control 3 or more snow permanents, it deals 3 damage instead. It replaces its own text. It replaces itself.
So let's look at replacement effects in action. I think many of you are familiar with this one. So let's look at these two cards. Kalidas, Trader of Get, and Anointed Procession. Pop quiz. I control Kalidas, Trader of Get, and an Anointed Procession. My opponent, Thomas, controls a Monastery Swift Spear and casts Fling, targeting me. What happens? And you thought the dependencies were hard. So far, so good. You guys are mostly correct. As far as the replacement effects go, yeah. So as far as the replacement effects go, yes, I will create 2 zombies, but I only take 1 damage. This isn't about replacement effects, but Monastery Swift Spear's prowess is a triggered ability. As an additional cost to cast Fling, you have to sacrifice a creature. Swift Spear has been sacrificed before prowess can trigger. The last known information on Swift Spear is 1 damage. Now this is good. I was hoping, or rather fearing, that some people would say 1 zombie. This is because, yes, Swift Spear does not get a cast trigger. This is because as of 4 years ago, Kalitas only created 1 zombie. In 2017, the way that Kalitas works changed with the introduction of Amonkhet. So here's an example of replacement effects in action. I thought Kalitas only made 1 zombie. And if you look online, and if you go to Reddit or Magic Stack Exchange, you might see people still answering that Kalitas only makes 1 zombie. In 2017, Wizards added 1 slightly very important rule. Some replacement effects apply if an effect would create 1 or more tokens, or if an effect would put 1 or more counters on a permanent. These replacement effects apply if the effect of a resolving spell or ability creates a token or puts a counter on a permanent. And they also apply if another replacement or prevention effect does so, even if the original event being modified wasn't itself an effect. Prior to 2017, paying the cost of an ability like Fling would not be counted as an effect. So when Kalitas replaced that effect by creating a token, it wasn't actually an effect that could trigger Doubling Season. But in 2017, with the release of Amonkhet and Anointed Procession, they changed and updated the rules with 614.16.
Now, once Kalitas has replaced the sacrifice with the creation of a token and exile, Anointed Procession can see that event and replace that, creating two 2/2 zombies. So I think that's really cool, and I'm happy to know that you guys are up to date on your Magic rules. Good job. This leads into the final rule I want to talk about today, which is 616, interaction of replacement and/or prevention effects. Yes, that is correct, Che Yujin. It is now an effect, essentially. That wasn't the case before, but yes. So if two or more replacement and/or prevention effects are attempting to modify the way an event affects something, the person or the controller, or the owner, if there is no controller, will choose which one to apply first. Then, if two or more players have to make these choices at the same time, the active player will make his choices first. The non-active player will then make their choices. First, if any of these are self-replacement effects, you must choose them first, something like Frostbite. Second, if any of those replacement and/or prevention effects would modify whose control a battlefield, or whose control on the battlefield, that must be chosen. If none of those apply, then you choose you must choose replacement effects that cause it to enter as a copy or become a copy. Finally, if those three conditions have been met, you may choose any replacement effect. Once the chosen effect has been applied, you repeat the process until there are no more replacement effects to apply. So I have I have two last questions for you. Let's talk a little bit more about replacement effects. As I said before, paying a cost is an effect. For all of you Planeswalker fans out there, you know that Doubling Season isn't always the most effective card. You can enter the battlefield with double the counters, but your +1 or +2 abilities aren't affected. Lucky for us, there are some new cards in play that happen to mess this entire thing up. It's everyone's favorite Praetor, Vorinclex. If you notice, Vorinclex has a replacement effect, but his replacement effect doesn't require another effect. It only cares that you would put counters on something. So if you would put one or more counters on a permanent or player, put twice that many instead. Your +1s become +2s. Your +2s become +4s. Great news for Super Friends. And if you have Doubling Season and Vorinclex, well, guess what? Doubling Season can see Vorinclex's replacement effect and give you 4 times the counters. Throw in a Pure Imaginative Rascal, and you can get more counters than you know what to do with. Make it rain. So here's a pop quiz. I control a Magus of the Moat. Billy controls a Blast Zone and Vorinclex Monstrous Raider. Oops, excuse me, I made a typo. Billy does not pay 6 mana to add 3 counters. He pays 4 mana to add 2 counters. So after it resolves, and before the turn ends, I cast Steady Progress, targeting or choosing to proliferate the Blast Zone. What happens? There, fixed it.
Oh, I think you're onto it. Yes. Yeah. So you are correct that when Billy activates Blast Zone to add 2 counters, Vorinclex doubles it to 4 because Billy is placing the counters on the object. However, when I try to proliferate, Vorinclex halves the effect. And since I can only add 1 counter, my proliferates are now completely useless as long as Vorinclex is on the field. Blast Zone remains at 4, and on the next turn, I am getting hit by a 6/6 with Trample. Goodbye, Geo. All right, the final thing I want to talk about, since we've only got 2 minutes, was what inspired me to do this presentation. As you may recall in the Cat Talk chat, we had a discussion about Lifelink and Reign of Gore. So, Lifelink is a static ability that reads, damage dealt by a source with Lifelink causes that source's controller, or its owner if there is no controller, to gain that much life. So, dealing damage causes you to gain that much life on the spot. The life gain source is the damage dealt, not the ability itself. This is not an effect either. This is simply something that's true. And that leads to some weird interactions with Reign of Gore. So I have 2 life, I have a Vampire Nighthawk, and I attack James. What happens? Ooh, interesting. So we have a I lose, we have a draw and a draw. Excellent. Jae-sungun is correct. Yep. I win. My opponent's at 4. Oh, my opponent's at 2. I go up to 4. Lifelink is not the source. It's not the spell or the effect that causes me to gain life. In this case, combat damage is what causes me to gain life. So I win with 4 life. But let's change it up really quick. My final question. This time, instead, I have an Elderwood Scion. Yes. The keyword lifelink simply says it is true that a creature's damage causes you to gain life. So even though the lifelink is indirectly causing life gain, the true cause of that is the damage. Since combat damage is a turn-based action, I believe. I can't quite recall right now, and my my poor sanity is fraying. But because it is not from a spell or ability, you do not lose life to Reign of Gore's replacement effect. It is simply a part of the game. It's a game action. That changes if I control an Elderwood Scion and cast Ram Through. So I cast Ram Through on James's Monastery Swift Spear. James controls a Reign of Gore.
what's going to happen here? That is correct. And so how the damage is caused is what matters. In that regard, it's similar to infect and wither, or anything else that would change how damage is dealt. Excellent. All right, I'm going to give this one to Oramun. Yes, so my Scion deals 4 damage to Monastery Swiftspear. 2 damage is excess damage, bringing my opponent James down to 0 life. However, this time the damage is caused by the ability Ram Through. And since Ram Through is an ability, the life gain is now able to be replaced. We both have 0 or less life. This one is a draw. So with lifelink or other abilities that change how damage is dealt, you must consider what is causing the damage to consider if it's a spell or ability. And that's my show. Thank you for watching, everybody. Thank you very much, everybody. Oh, yes. Oh. Oh gosh.
잘 보이실까요? 네, 안녕하십니까? 저는 김명도 저지고요. 이번에 제가 발표할 주제는 저지와 오거나이저와 플레이어의 관계인데 사실 이 발표 주제는 기억나실지 모르겠지만 엄청 예전에 그 외국 저지가 와서 한번 한 적도 있고요. 주제가 뭐 저희뿐만 아니라 다른 국가, 뭐 다른 지역에서도 많이 이루어지는 주제라서, 그리고 또 어떻게 보면 좀 포괄적인 주제라서 제가 할 수 있는 만큼 저는 했고요. 혹시나 하다가 궁금한 점이나 뭐 아니면은 제가 생각하는 것보다 의견이 좀 다르시다거나 아니면 거기다 뭔가를 추가하고 싶으시다 그러면은 부담 없이 말씀을 해주시고 혹은 채팅을 해주시면 감사하겠습니다. 그러면은 시작을 해보겠습니다. 네, 우선 뭐 매직의 인적 구성이라 그래야 될까요? 그래서 오거나이저, 저지, 플레이어 뭐 이렇게 하면은 이제 뭐 다 그 사람으로는 다 이루어지는 것 같아요. 근데 이제 우리나라 약간 특수한 게 오거나이저, 저지, 플레이어 모두를 하는 게 어떻게 보면은 오거나이저라고 볼 수 있어요. 왜냐면 샵을 가지신 분들이 오거나이저 역할도 하고 보통 그 오거나이저 분들이 대다수가 매직을 안 하는 분들이 아니에요. 플레이어도 하시고 그리고 또 하다 보니까 저지를 따신 분들도 분명히 계실 거예요. 그러다 보니까 약간 특수합니다. 3일체 그렇죠. 네, 그래서 우리나라의 대다수의 오거나이저라고 하면은 이제 매장과 오거나이저가 따로 분리되어 있지 않고 이제 매장이 오거나이저를 동시에 하고 거의 단일 샵인 데가 많죠. 뭐 여러 가지를 하시는 데도 있지만 매직 단일로 하시는 부분이 많습니다. 그리고 저지는 저지들인데 보통 이제 플레이어 중에서 이제 심화 과정을 밟고 싶어서 저지분들이 되신 분들도 계시고 아니면 뭐 매장을 운영하다 보니까 내가 저지가 되어야겠다라고 해서 저지가 되신 분들도 계시고 뭐 내가 다른 뭐 플레이어들한테 도움을 주고 싶다 해서 저지가 되신 분들도 많이 계시죠. 그리고 플레이어는 아까 말씀드렸다시피 매장 주도 혹은 매장 뭐 일하는 직원들도 대다수가 플레이어입니다. 그래서 저지들도 대다수가 플레이어죠. 저지만 하고 플레이어만 안 하는 케이스가 우리나라에 있긴 할 건데 엄청 적으실 거예요. 그래서 우리가 서로 딱지쟁이들 혹은 뭐 카드쟁이 네. 너무 저지 업무만 하시지 마시고. 근데 플레이도 좀 하시잖아요. 딱지쟁이들이라고 부르죠. 뭐 서로 약간 이거는 뭐 매직뿐만 아니라 어떤 취미가 가서도 약간 자기를 약간 재미있게 낮춰 부르는 그런 문화가 있는 것 같아요. 뭐 매직뿐만 아니라 또 뭐가 있죠? 롤을 한다고 치면은 안 좋은 말 많이 갖다가 붙여서 약간 자기를 약간 낮추죠. 네, 그런데 저는 약간 이 문화를 약간 바꾸고 싶어요. 그래서 유저분들, 매직 유저라고 하고 싶고, 네. 그리고 이제 어떻게 따지면은 플레이어라고 하면 이미 매직을 하고 있는 사람이 아닐 수도 있어요. 네. 이거는 이제 제가 샵을 해보니까 알겠는데 그 관심 있는 사람도 있어요. 나는 매직을 모르는데 관심 있는 사람들. 이 사람들도 어떻게 큰 범주 안에서 플레이어로 생각을 해야 됩니다. 왜냐하면 잠재적 플레이어잖아요. 이 사람들을 플레이어로 더 가져야 우리한테 뭐 좀 유리한 환경을 만들 수 있기 때문에 이렇게 오거나이저, 매장, 저지, 플레이어 이런 부분이 있습니다.
자, 그리고 나서 근데 지금 현재 상황은 어떻게 되고 있죠? 오거나이저도 울고 저지도 울고 플레이어도 우는 모두가 울고 있는 상황이 지금 현재 상황입니다. 네. 그러면은 왜 울고 있는지 한번 어쩔 수가 없네요. 네. 저지는 왜 울고 있을까요? 를 생각해 봤습니다. 그러니까 서로가 왜 울고 있는지 한번 생각해 봤어요. 저지는 왜 울고 있을까? 자, 이거는 저지 앱스에서 그 과거 이벤트를 활성화시켜 가지고 본 거예요. 네. 아마 지금 여러분들이 들어가서 디폴트로 보시면은 수진아. 네, 아무것도 안 보이실 겁니다. 여기 보시면은 이거 최근 건데 최근 날짜로 보이는데 대다수가 컨퍼런스일 거예요. 저지 컨퍼런스, 저지 컨퍼런스. 보시면은 뭐 여기 뭐 게임도 있긴 한데 뭐 세컨드 뭐 데이투 뭐 캐슬콘 뭐 이런 거 있는데 죄송합니다. 이게 수진이가 제가 뭐라고 말하고 있으니까 방에서 왔어요. 네. 그래서 이런 이벤트가 있었는데 지금의 상황은 이렇습니다. 지원자에게 공개된 이벤트, 현재 지원자에게 공개된 이벤트가 없습니다. 네. 예전에는 막 그러니까 레벨 1들, 2들이어도 여기 막 보면 뭐 중국, 뭐 저지 구인, 뭐 일본, 뭐 어디 캐주얼 터너 저지 구인 뭐 이런 거 있었었거든요. 근데 지금은 하나도 안 보이죠. 그리고 이거는 이제 대한민국 커뮤니티 인매직에 보시면은 예전에 글이에요. 예전에 제가 구인으로 한번 검색을 해봤습니다. 그랬더니 예전 글이 나오더라고요. 그래서 보시면은 뭐 준하는 보수를 드리고요. 뭐 여러 이벤트에 저지가 필요하네요. 뭐 2013년이라고 나와버렸네. 네. 초보자 설명회 신청 받고 있습니다. 뭐 함께 해주실 거죠? 저지 구인 뭐 저지 되실 분 찾습니다. 노예 공고. 네, 이렇게 뭐 이런 글들이 있었어요. 그리고 뭐 저지가 많아지긴 했는데 써먹을 수 있는 저지는 없구나. 근데 요새는 약간 반대가 됐죠. 뭐 써먹을 수 있는 이벤트가 없어요 요새. 그렇습니다. 그렇게 해서 저지들이 엉엉 울고 있어요. 근데 오거나이저도 울고 있죠. 오거나이저는 왜 울고 있느냐? 자, 보십시오. 뭐 주말 이벤트 없습니다. 주말 이벤트 쉽니다. 뭐 이벤트는 없는데 테이블만 쓸 수 있습니다. 뭐 5인 이상 집합 금지, 뭐 매장 내 듀얼 제한, 이벤트 쉽니다. 주말에 다 보시면은 주말이에요. 심지어 평일도 아니고. 네. 이벤트를 쉬어요. 이벤트가 쉰다는 거는 사람들이 안 온다는 거고 사람들이 안 온다는 거는 뭐 물론 오셔서 플레이만 하실 수도 있는데 뭐 매출이 안 나온다는 거예요. 뭐 제가 그러신가요? 제가 다 모자이크 했는데. 네. 아, 글을 작성하신 분이 계시는군요. 네네. 네. 그리고 이거는 이제 제 매장인데, 자, 이게 뭐 저 출근해서 퇴근할 때까지 이렇습니다. 네, 아주 깔끔하죠. 네, 네. 사람이 없어요. 저만 있어요. 저만 있어요. 이렇게 예쁘게 이렇게 막 해도 저만 있어요. 전기세 아깝게 불 켜놓고 TV 켜놓고. 네. 그래서 좀 아쉽죠. 원래 사람들이 바글바글해야 그 샵에 그런 분위기가 살고 이러는데. 자, 그리고 이제 샵 입장에서는 라이브 토너먼트? 토너먼트 지금 뭐 어떤 걸 의미하는 건지 모르겠는데 아무튼 사람이 없다는 걸 표현하고 싶었어요. No one was in the shop. 네. 그냥 no one입니다. 뭐 다른 이벤트가 있는 게 아니라 요새 no one이에요, 그냥. 그리고 이제 샵 입장에서는 이제 물건을 팔아서 이문을 남겨야 되잖아요. 근데 요새는 이문을 남기기가 매우 힘든 세상이 돼버렸어요. 제가 매직을 열심히 시작한 거는 2012년도, 2013년도 한글판 나오고 나서 이제 홍대에 있는 매장을 주축으로 열심히 했는데 그때 가격이 심지어 맞네. 심지어 저는 그 전에도 매직을 했었으니까 첫 번째 라브니카 그러니까 제가 군대 있을 때니까 2004년도 5년도 이때였을 거예요. 그때 인터합이라는
네, 인터합이라는 샵이 있었는데 그때도 가격이 지금과 잠시만요. 수진아, 엄마한테 응가 치워달라고. 네, 응가를 했네요. 죄송합니다. 네, 그때 가격도 지금의 가격과 틀리지 않아요. 그리고 지금 대다수의 샵들이 아마 부스터를 4,000원 팔고 있을 거예요. 대다수의 샵들이 물론 더 싼 데도 있을 거고 더 뭐 비싼 데도 있을 거긴 한데, 근데 더 싸게 파시는 데들이 요새 좀 있죠. 뭐 이제 트렌드긴 하지만 요새는 직영몰들이 있죠. 뭐 정관장도 뭐 대리점이 아니라 직영 인터넷몰 있고 뭐 동원참치 이런 데도 직영몰 있고 이런데, 물론 이제 플레이어들은 이제 자기 접근성, 내 집 근처의 매장 혹은 뭐 나랑 같이 놀 수 있는 친구들이 있는 매장에 가서 이제 제품을 사는데, 그 인터넷으로 좀 많이 싸게 살 수 있는 데가 있어요. 약간 뭐라 그래야 되나, 뭐 아무튼 이벤트 공간은 없는데 뭐 그냥 인터넷으로만 팔거나 아니면 직영으로 팔거나 뭐 이런 데가 있어서 이런 것도 약간 뭐 그렇습니다. 이게 사실 매장 입장에서는 조금 뭐 그래요. 거슬리는 부분이 있기 때문에. 네. 그러고 나서 이제 플레이어는 왜 울까요? 플레이어는 왜 울고 있을까요? 플레이어는 보시면 이것도 밈이죠. 밈 일러스트인데 뭐 다크소울 시리즈 뭐 좀 어려운 게임 시리즈를 보시면 이렇게 왼쪽에 있는 것처럼 이렇게 고인물이 유비한테 이 게임 완전 쉬워요, 한판 해요, 막 이렇게 수심에 이렇게 다리 길게 뻗어놓고 하고 있는 건데, 외부에서 매직을 보는 시선들도 약간 이렇죠. 고인물. TCG 중에서는 어느 정도 룰적으로도 조금 약간 네. 조금 어느 정도 복잡한 것도 있고 가격적인 측면도 있고, 그리고 최근에는 뭐 이제 뭐 초보심자 설명회 같은 이벤트도 조금 프로모션, 초보심자 프로모션 같은 게 약간 적어지기도 했고 코로나 영향도 있지만, 그래서 이런 유비들이 없습니다. 심지어 이 오른쪽의 짤처럼 유비들을 이렇게 내가 데리고 와서 캐리를 해주고 싶어도 그 신규 플레이어가 없어요. 이렇게 나도 누군가에게 도움을 주고 싶어서 이렇게 누군가에게 이거 이 매직 할만하죠? 이렇게 해주고 싶은데 다시 나왔네요. 없습니다. 여기 손님이 와요. 손님이 와서 저랑 이야기를 해요. 저랑 캐주얼 턴오도 합니다. 근데 뭐 저랑만 하겠어요? 저랑만 해서 무슨 재미가 있는, 하다가 이런 두런두런 얘기하다가 가셔요 또. 근데 나는 뭐 어떻게 해줄 수가 없어요. 내가 분신술을 쓸 수도 없고, 내가 덱을 뭐 10개 막 20개 만들 수도 없고, 심지어 덱을 10개 20개 만들어도 뭐 하시는 분들은 알겠지만 덱을 다르게 해도 사람이 같으면은 그 뭐라 그래야 되지? 비슷한 덱 같다 그래야 되나? 비슷한 유형의 플레이가 이어지기 때문에 흥미가 약간 떨어지고, 그래서 한계가 있죠. 그래서 적어도 뭐 3-4명 있으시면은 커맨더도 하고 놀다가 뭐 다른 이벤트 하고 뭐 이러실 수 있는데, 요새 코로나 뭐 이런 것 때문에 손님이 없기 때문에 플레이어들 자체분들도 이런 상황이 싫으시죠. 와서 놀 사람이 없어. 그리고 보시면은 이거는 이제 전부 다를 포괄하고 싶은데 오거나이저, 저지, 플레이어 모두에게 이제 보여주고 싶은 건데, 옛날엔 GPT라는 게 있었죠. GPT, 뭐 주말 스탠다드 토너먼트, 주말 모던 GPT 이런 게 있어가지고, 오거나이저 입장에서는 중규모 토너먼트, 내 매장에만 오는 사람들 뿐만 아니라 다른 매장에 다니는 사람들도 우리 매장에서 와서 한 번쯤 놀아볼 수 있는 기회가, 찬스가 있었고, 플레이어들도 이런 토너가 있으니까 저희 가서 놀아보자. GPT 토너 가면은 20명, 30명은 무조건 있어. 로컬뿐만 아니라 나랑 플레이 안 해봤던 사람들하고도 놀 수 있어. 이게 됐고, 저지들은 이런 게 있죠. 저희가 아무리 문제지를 많이 풀어도 실제 나가서 그 상황에 처해보는 것과 문제지만 푸는 것과는 약간 다르잖아요. GPT가 약간 중규모 토너먼트를 내가 헤드저지가 되어가지고 체험해 볼 수 있고 사람들과 부딪혀 볼 수 있는 찬스가 되었는데, 그런 게 요새 없어졌죠. 그래서 모두가 울고 있습니다. 근데 울기만 하면 될까요? 울기만 해서는 안 될 것 같아요. 그래서
요거 뭐지? 딸내미 보여주다가 저도 약간 뭐라 그래야 되지? 영감을 받아서 뭐 가져왔습니다. 동영상 한번 잠깐 보고 넘어갈게요. 잘 들리시나요? 혹시 인트로 들리시나요? 어제 이게 음성이 안 나온다는 피드백을 받아. 아, 네. 그러면은 아이고 뒤로 가겠습니다. 네, 다시 틀게요. 어린애들한테도 구독을 요청하더라고요. 아픈가요, 슬픈가요, 화가 났나요? 울지 말고 말해요. 내 맘을 말해줘요. 또박또박 천천히 또박또박 차근차근 천천히 차근차근 울기만 하면 아무도 모르네. 몰라 몰라 우린 몰라. 또박또박 천천히 또박또박 차근차근 천천히 차근차근 울지 말고 말해요. 나도 놀고 싶어. 나도 싫어요. 바다 더 먹고 싶어요. 잘했어. 또박또박 천천히 또박 차근차근 천천히 차근차근 울기만 하면 아무도 모르네. 몰라 몰라 정말 몰라. 또박또박 천천히 또박또박 차근차근 천천히 차근차근 울지 말고 말해요. 네. 유튜브에서 중간에 보시면은 뭐 배고파요, 뭐 더 놀고 싶어요 이런 건데 저희도 이제 어필을 해야 된다는 거죠. 저지 활동을 하고 싶습니다. 매장은 돈을 벌고 싶습니다. 플레이어들은 놀고 싶습니다. 네, 이런 거를 잘 사람들한테 설명을 해줘야지 공감을 해주지 않겠습니까? 뭐 그냥 냅다 나 저지 보고 싶은데 이벤트가 없어. 냅다 나 돈 벌고 싶은데 돈을 못 벌어 코로나 때문에. 뭐 플레이어들은 놀고 싶은데 사람이 없네. 뭐 이렇게 변명만 하다 보면은 점점 위축만 될 것 같아가지고 저희가 그럼 처한 상황을 남들에게 한번 알려줄 수 있는 그런 거를 한번 이야기해보고 싶었어요. 네. 그래서 현재 우리가 지금 저지가 바라는 것, 약간 원초적인 것부터 약간 조금 뭐 여러 가지가 있겠죠. 제가 생각하는 거 이외에도 엄청 많을 거예요. 제가 이 안에다가 좀 요약하려고 하다 보니까 약간 줄었는데 우선 저지가 바라는 것을 한번 말씀드려볼게요. 우선 저지 포일이 있죠. 저지 포일을 받기 위해서 저지가 되신 분들도 아마 있으실 거고 물론 뭐 이건 뭐 부수적인 거지만 그리고 지금은 이제 그 옛날 그랑프리 지금은 매직 페스트가 됐죠. 코로나로 인해서 잠정 중단됐지만 그랑프리가 없어요. 그랑프리가 없으면 해외 경험을 쌓을 수가 없어요. 해외 경험을 쌓을 수가 없고 여기에 연계돼서 예전에는 그랑프리 트라이얼이 있었죠. GPT 그랑프리 이벤트를 해서 뭐 우승자는 그 뭐라 그래야 되나 공짜 승을 가져가고 1라운드 내지 2라운드를 그랑프리에서 쉴 수 있었습니다. 승리를 1승 내지 2승을 쌓아두고 시작을 할 수 있었죠. 근데 이 GPT는 우리나라 저지로 하여금 뭐라고 그래야 되나요? 첫 번째 단계 혹은 두 번째 단계가 GPT라고 생각을 했어요. 왜냐면 이제 8인 드래프트 토너 저지는 뭐 솔직히 20인, 30인 스탠다드 GPT 토너랑 약간 다른 느낌이 있거든요. 그리고 이제 뭐 룰적인 부분도 드래프트에서는 그 세트에서만 해결이 되는 경우가 많은데 모던까지만 내려가더라도 엄청나게 룰적인 부분과 혹은 이제 플레이어들과의 커뮤니케이션 이런 거를 초반에 다져갈 수 있었던 게 GPT 이벤트였는데 그런 게 지금은 없었죠. 저지 업무를 볼 수 있는 환경 이거는 이제 오거나이저랑 연동이 돼가지고 오거나이저가 GPT가 아니더라도 GMM은 오거나이저 분이 아니시니까 GMM도 근데 오거나이저가 껴 있긴 하네요. 그러니까 샵이 들어와서 오거나이저를 하고 이제 저지가 했으니까 뭐 그런 중규모 터너, 뭐 연말 터너 뭐 이런 게 있었는데 요새는
뭐 오인집합 때문에 그런 것도 힘들고. 그리고 전반적으로 이 모든 것을 하려면 이제 매직 더 게더링이 이제 부흥을 해서 인기가 많아지고 사람들이 많아지고 뭐 그런 게 돼야지 저지가 활동할 수 있고 뭐라 그래야 되나 보람 같은 걸 느낄 수 있으니까요. 그런 걸 원하는데 지금 상황이 그게 약간 안 되죠. 그리고 이제 오거나이저가 바라는 것, 많은 플레이어. 물론 뭐 부자 손님이 한 분 계셔가지고 부자 손님 한 분이 뭐 매출 쫙쫙 올려주고 이러시면 좋겠지만 뭐 그런 케이스는 크지 않고요. 뭐 역시나 많은 플레이어 분들이 오셔야지만 많은 매출과 직결이 되고 그리고 이제 매직 페스트 GP 아까 전에도 말씀드렸지만 그랑프리 트라이얼이 있어야지 이벤트 같은 게 약간 동료가 된다고 하나요? 동기부여? 요새는 아레나로 많이 연습도 할 수 있지만 그래도 오프라인 터너 와서 연습하고 이런 게 예전엔 있었던 것 같아요. 분위기가. 나 이번에 뭐 GP 싱가포르 가는데 GP 싱가포르이 스탠다드야. 그래서 스탠다드 이벤트를 좀 많이 연습을 해봐야겠어. 그러면은 뭐 스탠다드 이벤트가 열리는 이샵 저샵 뭐 많이 가서 했던 것 같고 그런데 그것도 많이 지금 사라졌고 혹은 이제 멋진 제품 세트 멋진 제품 세트라고 하면은 이제 해석이 여러 개가 될 수 있는데 뭐 파워풀한 카드가 많고 재밌는 메커니즘이 많은 세트가 있을 수 있겠고 혹은 이제 뭐 비싼 카드가 있는 세트가 뭐 이제 플레이어 분들한테 인기가 있을 수 있으니까 그렇습니다. 근데 이 멋진 제품 세트는 이제 저도 이제 샵을 운영해 본 입장에서 썩 마음에 들지 않아요. 최근에 그런 동향은 네, 그렇습니다. 그리고 이제 이거 다음은 이제 제조사 또는 유통사의 광고 뭐 이벤트 최근에 뭐 트위치였나요? 스트리밍 유튜브 이런 데로 뭐 옆집 블리자드 게임 유명하신 분들 뭐 모셔다가 뭐 광고하기도 했었고 조금 많이 잠시만요. 은선아 괜찮아? 네 괜찮습니다. 네 죄송합니다. 아니요 괜찮습니다. 그리고 제가 막 그 매직을 열심히 하기 시작했을 때는 지금은 아닌데 코리아 보드 게임즈가 유통을 하고 있었을 때 뭐 킨텍스 네. 레이어를 배울 때는 저보다 더 크게 울어야겠죠. 킨텍스 같은 데서 뭐 큰 이벤트 대관에서 뭐 유통사가 큰 이벤트 하고 뭐 이랬는데 요새도 그래도 하고 있긴 한 것 같아요. 네, 하고 있는 것 같고. 그래서 오거나이저도 결국에 바라는 거는 매직 더 게더링이 흥해가지고 많은 유입 인구 혹은 이제 좀 쉬시던 분들이 복귀할 수 있는 계기 뭐 이런 게 있었으면 좋겠다라고 바라고 있겠죠. 그리고 이제 플레이어가 바라는 거. 네, 플레이어가 바라는 거는 이제 첫 번째는 요새 내 카드가 잘 팔리고 가격이 오르는 거. 뭐 이거는 뭐 모든 플레이어가 뭐 원하고 있는 거겠죠. 내가 가지고 있는 뭐가 있을까요? 내가 컬렉하는 그 곤충 스큐트 몹이 막 가격이 막 200% 뛰는 거. 뛰고 잘 팔리는 거. 이런 거를 바라고 있겠죠. 그리고 이제 약간 플레이를 열심히 하신 분들은 이제 좋은 성적을 내고 그 이벤트에서 좋은 상품을 받는 거. 그리고 이제 더 들어가면은 요새 많이 안타까운 거는 많은 플레이어 마르지 않는 이벤트. 이 샵을 가서도 이벤트를 할 수 있고 저 샵을 가셔도 이벤트를 할 수 있었던 그때가 있었어요. 정말로. 요새는 상상할 수 없는데 내가 그냥 그 이벤트 스케줄로 안 찾아보고 댓글 이런 거 안 보고 그 샵은 뭐 3시 7시 하니까 3시에 가면 이벤트 하고 그 샵 뭐 강동에 있는 그 샵은 3시 뭐 6시 하니까 이벤트 하고 이럴 때가 있었던 것 같아요. 그래서 뭐 내가 좀 빡세게 했을 때는 내가 모던을 열심히 할 때는 저기 저 샵 3시 이 샵 7시 그러면은 3시에 가서 하고 옮겨서 7시에 가서 저 샵 하고 막 그냥 걱정 없이 그럴 수 있었던 때가 있었는데 지금은 아닌 것 같고 매직 페스트 GPT 이런 것도 약간 상품 규모도 크고 내가 굳이 해외를 나가지 않더라도 많은 사람들과 교류할 수 있는
상태가 있었는데 요새는 그것도 없어졌죠. 특히나 좀 제가 많이 아쉬운 거는 PTQ 같은 시스템. 대한민국의 매직 인구들이 거의 다 모이는 이벤트가 있었죠. PTQ 같은 거랑 내셔널 이런 게 있었는데 요새는 그것들이 다 사라져 버렸기 때문에. 근데 뭐 아무튼 그렇습니다. 플레이어도 결국 매직이 잘 되는 걸 바라죠. 우리 모두가 이런 걸 원하시지 않을까요? 이거는 제가 첫 번째로 첫 번째 GP는 아니네요. 첫 번째로 일본 GP를 갔을 때 사진이에요. 바글바글하죠. 지금 상상도 할 수 없는데. 그리고 이건 제가 세 번째였나? 세 번째인가 세 번째였을 거예요. 네. 보시면은 네. 뭐 로지스틱 저지 로지스틱 하시는 분들도 얼마나 힘들었겠어요. 이 테이블, 이 의자 이런 거 엄청나죠. 이게 심지어 이게 2018년도인가 19년도인가 그럴 거예요. 결코 지금과 막 멀지 않아요. 이 사진들이. 그래서 이렇게 같이 놀았던 저지로서도 오거나이저 이건 이제 일본 샵 오거나이저들은 이제 이 영향을 좀 크게 받았겠죠. 근데 우리나라 샵 오거나이저들은 이제 약간 간접적으로 받겠죠. 가니까 준비하는 거. 그리고 이제 저지들이나 플레이어들은 여기 전부 다 교토예요. 교토. 네, 제가 교토만 갔었습니다. 네. 얘네들이 배치를 약간 비슷하게 하는 가봐요. 네네. 그래서 뭐 이렇게 뭐 보시면 여기 지금 요새는 활동을 잘 안 하시는 것 같아요. 이 리카르도 저지분도 지금 요새 아기 키우느라 바쁘신 것 같고, 네, 여기 저희 옛날 같이 플레이하던 제 친구분들 여기는 이제 그 캐스터분. 그리고 여기는 이제 뭐 거기 스텝 이 사진 찍고 저 뭐 와이프분한테 혼나고 여기는 진짜 재용이. 네. 그런가요? 아니에요. 여기 아래가 더 잘생겼잖아요. 이렇게 저지로서나 네, 플레이어로서나 이렇게 활동할 수 있는 이런 환경들이 저지로서도 오거나이저로서도 플레이어로서도 약간 목이 말라 있는 상태인 것 같습니다. 네, 그래서 저지가 바라는 것, 뭐 오거나이저가 바라는 것, 플레이어가 바라는 것, 결국에 우리가 바라는 것, 우리 모두가 바라는 게 결국 서로 다른 걸 원한다고 생각을 할 수 있어요. 오거나이저는 돈 벌어야 돼. 플레이어들한테 많이 팔아야 돼. 플레이어들은 오거나이저가 좀 싸게 팔거나 이벤트 좀 많이 열어줬으면 좋겠어. 저지는 플레이어도 많고 오거나이저가 이벤트도 많이 열어줬으면 좋겠어. 어떻게 보면 서로가 바라보는 입장 차이가 있을 수 있겠지만 결국에 우리가 바라는 거는 매직이 잘 돼가지고 서로가 안정적으로 활동할 수 있는 그런 환경이 되었으면 하는 거라고 생각을 합니다. 네. 이거 몇몇 분들은 저놈 또 똑같은 거 이야기하네라고 이야기할 수 있는데, 네. 이 부흥을 가져오기 위해서 우리가 해야 될 거는 뭔가 힘들어도 기본으로 가야 된다 뭐 이런 게 있는데 이 장표를 만들면서 저는 그 생각을 했습니다. 저희가 뭐 콘솔 게임이나 뭐 마리오 같은 걸 하면서 엑스트라 라이프 플러스 원 혹은 이제 GP를 그랑프리나 매직 페스트를 가면서 그러니까 꽁승 한 개를 얻기 위해서 노력을 많이 하잖아요. 뭐 동전 100개를 모은다던가 아니면 뭐 GPT 여기 뭐 홍대샵 뭐 저기 뭐 강남샵 저기 샵 어디 샵 들려가지고 바이 따겠다고 무조건 GPT 돌아다녔던 걸 열심히 노력을 하는데 이제 우리가 그만큼 저희가 보여지는 것도 약간 신경을 써야 된다고 생각을 합니다. 이게 보여준다는 것도 약간 어떻게 보면은 보너스 라이프가 하나 생긴다고 해야 될까요? 뭐 가정을 해보면은 뭐 버스 정류장에서 버스를 기다리는데 여기 보시면 여기 왼쪽 남자 정장 차림으로 있는 사람이 전화 통화를 하다가 욕을 했어요. 뭐가 안 됐나 보죠. 시읍 비읍 막 했어요. 그러면은 옆에 제가 그 장소에 제가 옆에 서 있었다고 해볼게요. 그러면은 저는 어떻게 생각했어요? 저는 약간 뭐 업무적으로 뭐가 잘 안 되나 보다. 뭐 업무적 스트레스인가 보다 하는데
생각을 할 것 같은데 옆에 약간 이렇게 좀 터프하게 입으신 분이 이렇게 막 시읍 비읍 하고 있으면은 뭐지? 무서운데? 도망쳐야 되나? 약간 뭐 이런 생각이 들 것 같고. 아무튼 의복으로 저희가 보여지는 이미지가 약간 달라라고 생각을 해요. 이것도 제가 샵을 하다 보니까 느낀 건데 샵을 나갈 때 신경이 쓰이게 돼요. 추리닝 입고 잘 못 나가겠고 왜냐면은 그 간혹 가다가 처음 오신 분들이 계세요. 처음 오신 분들이 계시면은 이거는 이제 저희 매장에 왔던 분들한테는 어떻게 뭐 제 발언이 약간 안 좋게 들리실 수도 있지만 신규 유저가 딱 들어왔어요. 신규 유저가 저희 매장 문을 열고 탁 들어오면은 뭐부터 보게 되냐면은 우선 제 행색부터 약간 신경을 써요. 처음 오셨네. 내 행색 신경을 쓰고 그리고 나서 테이블을 봅니다. 테이블을 보고 사람들이 약간 매력적으로 놀고 있나? 이 게임이 매력적으로 보이게 놀고 있나라는 걸 한번 체크를 하게 되더라고요. 그리고 이제 들어오신 분의 이제 취향을 이제 캐치를 해보려고 들어오신 분의 이제 행색을 보게 되죠. 이게 나는 안 그래라고 하실 수도 있어요. 청자분들은 나는 내면을 중요시해라고 생각을 하실 수 있는데 이게 제가 겪어보니까 사람이 보이는 거에 많이 영향을 받습니다. 그리고 아까 보너스 라이프를 설명을 드렸는데 예를 들어서 신규 플레이어가 어린 친구, 중학생 내지 초등학생이라고 할게요. 부모님 손을 잡고 왔어요. 그럼 그 부모님이 제가 저랑 대화를 하시다가 뭐 제가 실수를 하거나 이랬을 때 제가 차려입고 있었다고 봅시다. 명찰 딱 달고 있고 나는 이 매장의 직원입니다 라는 걸 표시를 하고 그분과 대화를 했을 때와 그냥 뭐 어디 대충 그냥 평상시대로 막 카라 이렇게 까가지고 추리닝 입고 막 반팔 뭐 좀 반팔 목 늘어난 반팔티 입고 그분한테 설명드렸을 때 그분도 받아들이는 게 다를 것 같고 이제 그분이 이제 부모님이 매장을 보겠죠. 또 여기가 내 자식이 놀 만한 데인가 내가 혹은 이제 부모 자식이 아니더라도 그냥 일반 뭐 고등학생 대학생이 왔더라도 내가 놀 수 있는 환경인가라는 거를 주변을 볼 거예요. 뭐 그런 게 확실히 신경이 쓰인다고 해야 되나? 저도 신경이 쓰이고 뭐 그랬어요. 심지어 제가 뭐라 그래야 돼? 제가 여러분들이 물건을 사러 갔을 때도 약간 비슷하다고 생각을 합니다. 뭐 어디 뭐 전자기기를 사러 갔는데 거기가 뭐 좀 명찰도 있고 이렇게 자기 뭐 네. 그렇죠. 브랜드 있고 이렇게 했을 때 설명을 해주는 거랑 뭐 갔는데 그냥 뭐라 그래야 되지? 그냥 있으실 거예요. 뭐 전자상가 같은 데 가시면은 경험이 있으실 겁니다. 큰 샵과 작은 샵의 차림이 약간 달라요. 네, 그런 거는 약간 사람으로 하여금 그 관심이나 태도가 약간 달라지는 것 같습니다. 그래서 네, 약간 좀 이거는 저지뿐만 아니에요. 저지, 오거나이저, 플레이어 모두가 이렇게 행동을 해야 되지 않나라고 생각을 합니다. 그리고 뭐 요새는 그래도 오타쿠, 너드, 긱 이게 약간 좀 좋은 의미로 많이 순화가 되었죠. 하지만 막상 여러분들이 그 단어를 들으셨다고 했을 때 막 기분이 좋으시지는 않을 거라고 생각을 합니다. 그게 매직 샵에서는 차라리 괜찮을 수 있어요. 너 매직 오타쿠. 왜냐면은 그걸 듣는 사람들이 주변 사람들이 그래도 어느 정도 매직에 관심이 있는 사람들이고 자기도 매직을 좋아하니까 좋게 받아들일 수 있어요. 이거는 아까 초반에 말씀드렸던 자기가 하는 게임을 약간 낮춰보는 밈 같은 게 요새 있는데 그게 약간 애정일 수도 있다는 거죠. 근데 뭐 예를 들어서 내가 대학생이라고 쳤을 때 대학 친구들 앞에서 내 친구가 저 오타쿠 뭐 시역 뭐 이런 거 저 너드 막이라고 했을 때 기분이 마냥 좋으시지 않을 거예요. 이거를 그리고 이제 뭐 요새 요새는 뭐 그런 거 있죠. 짤 어디 돌아다니는 거 보면 뭐 나는 여자분이 나는 너도 취향이야. 혹은 이제 반대로 해서 남자분이 나는 너도 취향이라라고 했는데 그 사람이 생각하는 너드와 진짜 너드와 막 약간 이미지 괴리가 있는 그런 짤 있죠. 그렇기 때문에
그 아무리 우리가 오타쿠 너드 뭐 긱 그 범주에 속하더라도 남들이 봤을 때 저 사람은 그러니까 좋은 의미의 너드가 될 수 있게 그런 거를 하는 게 좋을 것 같고. 그리고 성공 요새 뭐 성덕이라고 해가지고 뭐 그런 거 있죠. 성공한 덕후라고 했을 때 그 사람들이 그냥 성공을 했을까? 성공한 덕후들의 공통점이 무엇인가? 뭐 이런 거를 한번 생각해 보시면은 성공한 덕후 중에 그 막 요새 웹툰 같은 데 보면은 덕후를 안 좋게 표현한 그림이나 뭐 이런 게 있어요. 막 덕후 이꼬를 하면은 막 뭐라 그래야 되나? 고도비만 덕후 하면은 막 이렇게 막 멸치 막 이렇게 막 표현한 짤방들이 많이 돌아다니잖아요. 네. 그렇죠. 무슨 능 막 이런 거. 그렇기 때문에 그래요. 이 좋은 이미지를 먼저 심어줘야지 그 부흥까지 갈 수 있지 않나 뭐 이런 생각을 해 보았습니다. 그렇게 해서 나부터 변하고 남 주위를 변하게 만들자. 이게 그리고 제가 샵을 운영하시는 분들 공감하실 수도 있는데 지금 이거는 컨퍼런스고 자리가 회의고 제가 여러분한테 발표하는 자리라서 여러분 뭐 옷차림을 단정히 사람하고 이야기할 때도 욕 쓰지 마시고 단정히 해주셔야 돼요 라고 여러분한테 말할 수 있어요. 근데 오늘 샵주는 손님들한테 그렇게 말하기가 어색해요. 뭐야 나 놀러 왔는데 네가 뭔데 나한테 막 이런 것도 있는데 저는 최대한 약간 좀 유하게 돌려서 표현을 하려고 했어요. 놀러 왔는데 다 이렇게 문 탁 열었는데 다 이렇게 막 이러고 있으면은 신규 유저분들이 들어오기 힘들잖아요. 네, 뭐 그런 것도 있고 말 좀 유하게 하는 것도 있고 네, 그런 것도 있었던 것 같습니다. 그렇게 해서 이 오거나이저 저지 플레이어 간의 균형 그리고 뭐 전체적인 매직의 균형을 봤을 때 뭐 오거나이저가 원하는 매출 증대 기존 커뮤니티 유지 신규 유저 영업 그리고 저지 커뮤니티 활동 적절한 보수 커뮤니티 활동한 후에 내가 얻을 수 있는 보람 뭐 저지 포일이 됐든 뭐 남들과의 교류가 됐든 뭐 누구누구 저지님 밑에서 이벤트 했더니 너무너무 재밌었어요 뭐 이런 게 됐든 플레이어 뭐 취미생활 유지 즐거움 추구 목표를 향한 도전 뭐 이런 모든 것들이 결국엔 서로가 서로를 위한 배려 하에서 될 것 같고 그런 것들이 많은 매직 이 판을 키울 수 있지 않을까. 이거 너무 근데 매직 판을 키울 수 있지 않을까. 이것도 약간 여러분들이 약간 이 말에 피로감이 있으실 수 있어요. 이게 사실 다시 뒤로가 보면은 자, 매직 더 게더링의 부흥, 매직 더 게더링의 부흥, 매직 더 게더링의 부흥 이걸 하려면은 우리가 파이를 키워야 돼. 이건데 이 거꾸로 생각해 보면 야 파이가 커야지 우리가 뭘 나눠 먹든가 말든가 하지 약간 이럴 수 있어. 이거 약간 뭐지 계란이 먼저냐 닭이 먼저냐 이 이야기일 수도 있고 특히나 오거나이저 그러니까 샵주 입장에서는 더 피로감이 있을 수 있는 이야기일 수도 있습니다. 근데 그래도 우리가 이 부흥을 위해서 노력을 어느 정도 해야 된다라는 거고 뭐 예를 들어서 뭐 제가 발표를 할 때 아이고 비디오를 꺼버렸네요. 잠시만요. 네, 제가 발표를 할 때 이러고 발표를 하는 거랑 보이시나요? 제 배경? 저 이거 근데 저 좋아합니다. 네. 좋아하는데 이거 뭐 막 저한테 반감 가지시면 안 돼요. 찬성. 이렇게 발표를 하는 거랑 여기다가 뭐가 있을까요? 여기다가 좀 제가 그 티셔츠는 없어요, 여러분. 네, 티는 없는데 이러고 발표를 하는 거랑 약간 느낌이 다른 거잖아요. 네, 느낌이 다르니까 적어도 그 보여지는 것 입장에서는 네, 좀 신경을 쓰자. 네, 이런 게 되겠습니다. 뭐 그래서 네, 네 그렇게 해서 네, 뭐 제 발표는 여기까지고요. 뭐 더 하고 싶으신 말이나 저하고
저는 다르게 생각하시는 부분이나 고충이나 뭐 이런 거가 있으시면은 말씀해 주시면 좋을 것 같습니다. 없으시면은 제가 또 뭘 보여드리고 싶은데, 이거는 제가 보여드리고 여기 레벨 2 저지분께서 설명을 해주실 수 있는 부분인 것 같아요. 네, 재정저지님. 네, 말씀하세요. 이거 내가 어떻게 하지? 이거 음성을 내가 해제해야 되나? 잠시만요. 조작 미스. 네, 네, 저장 미스시네. 그래도 저 손바닥이 아주 테페리의 맹세 시리즈들. 그렇죠. 이게 리밋도 이제 제가 샵을 했던 사람 입장으로 리밋이 여러분 재밌는 포맷이 우선 8인 드래프트잖아요. 8인 드래프트 할 수가 없어요, 여러분. 네. 그렇죠. 그러니까 4인으로 잘라서 해야 돼요. 근데 4인으로 잘라서 하면은 로체 드랩이나 드랩을 하게 되는데 4인 드랩을 하시면은 뭐 아시겠지만 원래 3색인 블럭이면 상관이 없는데 이색을 그러니까 그 세트의 세트의 특성상 이색으로 하세요라고 내놓은 세트를 4인 드래프트를 하잖아요. 그럼 어쩔 수 없이 3색이 돼버리고 좀 재미가 좀 이상해지더라고. 그렇죠. 네, 그리고 이제 수욱님께서도 네, 아니요, 뭐 저도 이제 제가 그 대책을 제 의견을 말해보는 거죠. 그리고 수욱님께서도 말씀하신 건데, 이게 약간 몸에 밴다 그래야 되나? 몸에 배요. 우리가 이제 이게 그 방역적인 입장에서는 몸에 배는 게 좋은 건데 장사하는 입장에서는 몸에 배는 게 약간 무섭죠. 제가 저는 이제 샵 안에서 저는 음료수도 팔았거든요. 캡슐 커피 같은 것도 팔고 뭐 콜라도 팔고 이랬는데 우선 광주는 약간 그게 느리게 들어오긴 했는데 아니다. 광주가 초반에 신천지 때문에 약간 좀 빡세게 했죠. 음료를 팔 수 없게 되고 이게 되다 보면은 음료를 팔 수 있는 환경으로 바뀌었어요. 이제 광주는 요새 0명 1명 나오니까 음료를 파세요 했는데 사람들이 그냥 와서 음료 안 팔지. 음료 안 사요. 그리고 오늘 4인이니까 이벤트 안 돌겠다. 자연히 뭐 안 와요. 뭐 이런 게 있기 때문에 수홍님의 의견도 엄청 맞는 것 같습니다. 이 시기가 지나가면은 이거는 이제 샵을 가지신 분들이 해야 될 활동이긴 하지만 약간 홍보 프로모션 해야 돼요. 야, 우리 이벤트 다시 합니다. 8인 드랩 다시 할 수 있고요. 뭐 중소형 토너도 할 수 있습니다라는 거를 보여줘야 될 것 같아요. 이제 근데 저지분들도 마찬가지로 우리 저지보는 20명 토너 저지보는 이런 토너가 있으니까 많이 참가해 주세요. 혹은 이제 여러분 저지 되세요 홍보. 그 이야기를 못 했네요. 저지 되세요라고 하기에도 여기서는 민망한 환경이죠. 저지 공부해보지 않을래? 약간 민망한 환경이라서. 네. 네, 그렇죠. 그리고 저 화면 공유 한 번 더 다른 거 해보겠습니다. 지금 보이실까요? 지금 이거 위자드 아티클인데 보신 분도 계시고 안 보신 분도 계실 건데 이거 보이실까요 지금? 이단 형님 보이시나요? 네. 여기 보시면 최근에 위자드가 낸 게 있어요. e스포츠 트랜지션 앤드 게팅 백 투 더 게더링. 게더링으로 돌아갈 거야. 이거 관련해서 막 스타시티 보면은 스타시티에서 칼럼 쓴 사람도 있고 그런데 클릭을 해보시면은 자기네들 이제 이제 포스트 네.
아, 예, 예. 네, 네. 보시면 뭐 이제 세상은 뭐 포스트 코비드를 뭐 보고 있습니다. 뭐 그래서 매직의 경쟁적인 플레이 시스템도 우리가 뭐 다시 뭐 어찌고 재정비해보고 어찌고 저찌고 저찌고 막 해보고 그래서 뭐 다시 뭐 백투더 게더링 해서 뭐 사람들은 뭐 그 오프라인 플레이가 매직 더 게더링의 뭐 특수한 점이고 사람들이 많이 사랑해줬던 점이고 해가지고 잘라 써 있는데 뭐 이 평에 대해서 여러 가지 그게 있어요. 그 스타시티 칼럼 막 댓글 보면은 막 와 우리 이제 옛날 막 GPT 하고 막 뭐 GP 하고 막 이런 때로 돌아가는 거야. 백투더 게더링 하는 거야. 막 이런 거 있고 막 반대는 뭐 야 얘네 프로 없앤데 막 야 얘네 돈 안 쓰려고 그러나 봐 뭐 이런 것도 있고 뭐 야 얘네 진짜 코로나 아니었으면은 명예로운 죽음도 못 당하고 어쩔 뻔했냐 뭐 코로나가 너네 살렸다 뭐 이런 댓글도 있고 그렇기 때문에 근데 이거에 관한 글은 지금 그 이난저지님이 좀 더 자세히 아실 것 같아가지고 이난저지님이 한번 살짝 네 한번 말씀해 주시면 좋을 것 같습니다. 아 네네. 심지어 이거 제가 맞는지 모르겠는데요. 한글 사이트로 들어가서 보시면 아마 안 보이실걸요? 이거 이난형 님이 그 뭐냐 말씀하신 부분으로 제가 뭐 스크롤 할 테니까요. 형님 말씀하시면은 네네. 빨리 끝내야겠네요. 네. 네네 알겠습니다. 우선 뭐 그리고 이제 네. 우선 발표 빨리 한다고 했는데 조금 이렇게 시간이 길어진 점 죄송하고요. 그리고 이제 이번 발표로 이제 나머지 저지분들한테 공약을 하나 제가 걸 건데요. 다음 발표는 그게 언제가 됐던지 간에 다음 발표는 제가 그 교양 과목이 아닌 그 아까 그 저희 지오바니가 했던 것처럼 그 공부 과목으로 꼭 발표를 하겠습니다. 이게 제가 돌이켜 보니까 제가 너무 교양 과목으로만 많이 발표를 했던 것 같아가지고 이거 제 공약이에요. 알겠습니다. 네네. 네, 알겠습니다. 네, 발표를 들어주셔서 감사합니다.
All right, so let's begin. My name is Anthony Wall. Most of my friends, everyone just calls me Tony. So hearing you say Anthony all the time reminds me of my grandmother. So that's okay, because my grandmother would call me Anthony. That's good. So this is going to be called Magic: The Gathering: A History of Change. History of Change. Yeah, see a typo there. An overview of rules, games, changes, and of course how the game came to be. So I'm going to cover. I wanted to discuss how, like, us judges came across different material and how the judge program kind of got started. That was my main intent. Unfortunately, it actually there's more information about how the game itself developed over time through the process of just playing the game, through tournaments and just people playing and testing. So the purpose of this presentation now is to show how Magic: The Gathering has changed from its inception, the current idea of it, to what we now all play and enjoy, and its availability through now the internet. The game also is always in constant flux, as we all know. Rules changes, bannings, more cards being introduced, avoiding breaking the game entirely, hence the banning. So many people try to work at creating a stability within this game. I want to take this chance to highlight some of those key changes that helped make this game what it is. First of all, Mana Clash. Some of you might not know, but basically we could all be playing a game called Mana Clash. In the beginning, many of the developers just simply called the game Magic. However, when they looked at trying to get a copyright done, the lawyer told them Magic is just too generic. It's like water or kimchi. You can't really copyright that name. So they went back and thought about it. And Richard Garfield thought, well, Mana Clash, why not just call it this? Unfortunately, back at the office, everyone kept just calling it Magic. So again, he approached the lawyer and said, well, what can I do to make it Magic? And the lawyer suggested, well, add something else to its title. So The Gathering was added. So that was kind of an interesting point. Okay. I'm looking at the chat group over here too. So if there's any questions, there will be pop quizzes, much like Gio had done. So please feel free to ask questions, and I want to facilitate and have people throw their information in. You might already know some of this information, which is good, which brings me to the next part. On the back of a Magic card, you always see Deckmaster. Why is it there? What does it mean? Anyone have any ideas? You want to play Mana Clash tonight? Any ideas about Deckmaster? Why is Deckmaster there? That doesn't really pertain to anything to the game itself. A 20+ year question. Most of the people listening may be younger than me. I realize this. Well, Deckmaster was a brand to be developed. In a bold move, in Richard Garfield's first actual development of Magic, the game was actually a collectible card game. He thought, well, more games to come. So he actually had expectations. So he put a brand on it called Deckmaster. So other games that were released after Magic were Netrunner, Jihad, the Vampire, the Eternal Struggle. And as you can see, there are the logo Deckmaster is down here. So I thought that was neat. Next, set names. Set names, actually, each set was to be released with the idea of Magic set name instead of Magic: The Gathering. So Magic Arabian Nights was to be actually on the back of every single card. So as you can tell, basically this is a marked card. So to solve the idea if you're going to get lands or not, basic lands were to be introduced every set as well. There was a developer named Scaf Ellis. I think I said his name correctly. Basically said that's a horrible idea. It should be uniform. You should include only the backing of the original set in order to stop them from being marked. So when they went to go check on the basic lands to pull them out of Arabian Nights, they had to do this manually because the sheet was already going through production. They missed Mountain.
So Mountain is the only basic land available in Arabian Nights. It was by an accident. I'm seeing some of the questions. Was it he again? Not sure what that question is. Okay, odd facts about the first expansion sets. So overview, of course, Arabian Nights was the first expansion. It was the only real world expansion based on the multiverse. Everything else is kind of based on fantasy. Antiquities was, of course, the first artifact set. And interestingly, 44 of the 85 cards were artifacts. It's the most artifact heavy set ever, including all the other artifact sets that came after the fact, like Ether Revolt and such. Legends, the idea of Legends was it introduced multicolor, and they thought, well, that's just going to be too strong. So we need a downside. So they included upkeeps. So as you know, Nicobolus, a lot of Elder Dragons, they had upkeeps. Big, strong creatures had sacrificing land, like things to just impede the game because it's too strong. And I found also the dark showed the dark side of the color pie. So each of the colors themselves, had a duality, so to speak. Getting into common and uncommon and rarity. So where did this start? Well, Richard Garfield thought he didn't expect, I guess, people to be opening packs as they were, or to be trading as much, or he needed something like some kind of like scarcity. So he thought like a rare strong card, if it was in the rare slot, would create scarcity. So not everyone will have this strong card. Of course, this was before the advent of secondary markets. Didn't really exist at the time. So he thought a balancing of rarity would include, that's why that was, of course, there's no Mythic because Mythic didn't exist at the time. So now I'm going to get into a brief history of the creation of Magic. So Peter Atkinson was the owner and CEO of Wizards of the Coast. And Wizards of the Coast at the time was basically his basement in his house. It was not obviously the company that it is now today. So he used to do Gen Con, and Gen Con used to be a lot of fantasy style events where people can come and like a venue, like much like G-Star, I guess. Everyone knows about Gen Con now, clearly. So he was looking for a game to be played that would be not a board game though, because it's too many pieces. So during the early 90s, he went on the World Wide Web and he went looking at different news groups to find someone to help him create this game. So of course, at the time, Richard was a very young student. He was a PhD doing his PhD in math at the time. And he contacted Peter Atkinson saying, hey, I have a pitch for a board game. It was called Robo Rally. Did anyone play this? I have not, actually. I'm just curious if anyone had the chance to play this game. But this was his original idea. Instead of doing Magic, he wanted to do a board game. So unfortunately, Wizards of the Coast, being a basement company, didn't have the money to make a board game. So he really wanted something that was small and compact and be able to easily carry around a convention hall. So he told Richard, sorry, I don't think a board game is going to fit. Can you come back with a card game idea? So Richard went home and thought about a card game. So at the time, in the past, actually, he considered combining another older idea from a book called Master of Five Magics, with a card game. So this is based on a novel, as well as the collectability of baseball cards. And when I was younger, I definitely collected hockey and baseball cards, and there was a lot of a good feeling about opening that pack and seeing what's inside. But clearly, you couldn't play with those cards. So within a week, Richard went back and he said, I have an idea. And he pitched the idea. And this is basically how combining the idea of the five magics in this novel world with the collectability of baseball cards and other sports cards joined together. So Magic has always been the idea of
a collectible card game. It was not based on a full set like a board game would be. So I remember collecting hockey cards, like I said, but Magic fused those together. It was like a marriage between fantasy and sports collectability. When I was a teenager, I went into there was no local game store. It was a fantasy store. And I remember I walked up to the counter and I saw this card. It was my first card I ever saw. And I was so drawn into the actual artwork because I used to play Dungeons and Dragons as a teenager. And collect a lot of comic books. So art was the first thing I was introduced to. So I thought Mesa Pegasus was a very neat card. Obviously, I had no idea what flavor text, flying, or bands were at the time, but I think that picture was really nice. So I decided to buy the starter deck. So let's talk about the art now. So commissioning of these cards. So during alpha, we had so many cards to be made in such a short amount of time. How could they do it? Well, they basically asked a lot of college students in art school to commission for the art because, of course, being a student, if you're going to get hired for any job, you'll take it instead of paying what they pay now for a lot of the artwork. Also, the quality of the art at the beginning looked very otherworldly. Not as polished as what we see today, clearly. A lot of stuff now, you can see a lot of digital artwork, very beautiful, but the art had a different style, as we all know. And a lot of that came also from Dungeons and Dragons. So the first, the game was being banned because of the artwork, actually, in schools from the 90s, because religious parents took a stand on, they thought that it was had a lot of demonic or satanic connotations. They believed that the art was like glorifying the occult, and there was a social stigma to anyone that was playing this at the time. Like geeks and nerds would play, not really jocks and people who are sporty or outdoorsy type. People who would like to read certain fantasy novels or play Dungeons and Dragons, like myself, I got involved to the game, at least drawn into it. And this here is Advanced Dungeons and Dragons. I'm not sure anyone here play D&D. I'm curious, actually, if anyone. Ooh, that's awesome. I was just talking to my friend just before the presentation. He said he would love to find more people who play Dungeons and Dragons in Korea. So, of course, the game had to make some changes. So here we have Unholy Strength, and in the picture we have a pentagram from Alpha, Beta, and Unlimited and Revised. And when 4th edition came out, they had to remove the pentagram. So therefore, it was trying to step away from the occult idea. So, demonic shooter. So in 1995, all the demons went away. All the demons were now referenced actually as horrors. So 7 years later, finally, demons or demonic creatures would come back into the game because at the time, obviously, they wanted to step away and show that the game was not, about the occult, as much as there are angels and other different creature types. In the late 90s and early 2000s, we also had stuff like Buffy the Vampire Slayer was a popular TV show. So being, vampires and demons became more commonplace and things were kind of like accepted at that stage. So, you would see the beginning, it'll slowly start to come back. So, in order to learn the rules of magic, instead of having the internet and all these fine details of information, we only had a rule book. This is it. One of my, I actually had the rule book on the right, the one that shows the Shivan Dragon. I have this one. So we had to go through and learn magic this way, almost with a magnifying glass, and the rules are pretty thick. So there were a lot of arguments with my friends. One friend told me I was just changing the game so I could win. So I lost him as a friend to play Magic with, unfortunately. But I stuck with it. I tried to learn as much as I could. And this is actually what impeded me from learning the rules to become a judge, because I was basing my understanding on the old rules and I had to learn a lot of the new changes and new rules. So this is what took me so long to become a judge, actually.
Can anyone tell me what is the set on the left? What booklet did that come with? I'll give you maybe 10 seconds. Fourth. This one here is I think fourth. This is my booklet. On the PowerPoint, we have the Shivan Dragon, and on the left we have Bog Wraith, I believe. Can anyone tell me? Not Legends. I don't think Legends actually came with a rule book. I think it came with a card and installed it. Not Street Wraith, no. It actually has Swamp Walk. But the edition, actually, it is Alpha. That is the first rule book that everyone got when they opened up their book, their actual starter deck. Open the starter deck. Did not come in a booster pack. It was only from Alpha. So, where did we get this information? There's no internet. Well, internet was not what it was, not what it is now. Of course, not everyone had a computer. I never owned a computer until I came to Korea. Smartphones didn't exist. So magazines, we had Scry magazine, Inquest magazine, and Duelist. There were always a constant source of new information. Secondary market prices were also updated because we had no eBay at the time. Also, tournament information was very important through this. Now, sometimes word of mouth, obviously, would come out and we would learn about bannings. And if there were a new a tournament coming up and a new banning coming up, we would let each other know. So imagine waiting a month or more for any new information. And you had to go on last month's or last subscription to find out the price of a card. It's kind of difficult. Plus, the back of the magazine was basically full of prices. Now, trivia time. Gio may already know these, so I asked him to politely refrain from answering any of this, if that's okay. He actually touched on it in his presentation. So here's a review for some of you. Even in Alpha, there was a cycle of cards. Can you guess what each of them are? Now, there's one for each color. Each card has a CMC or mana value of 1, and it gave an effect of 3. So can you name one of each of the colors? One mana gave an effect of 3. So I'm saying Ancestral Recall, Circular Protection is CMC 2, Lightning Bolt is CMC 1, Giant Growth, Dark Ritual. Oh, the healing one. What's the name of that? That's right. I put this extra slide here so you wouldn't see it down here. There we go. Healing Solve was the first one. Ancestral Recall, of course, drawing cards. Dark Ritual, adding mana. Lightning Bolt, 3 damage, and Giant Growth. Do you think this was a very well-balanced cycle? Not so much. Obviously, Ancestral Recall didn't quite get there, but at the time, it seemed like a good idea. All right, so ante up, sir. I wonder how many people here played Magic in the true basic form of ante. I did have a game of ante, and I'll explain that soon. So why even include this mechanic? Well, at the time, the developers wanted a way to circle the cards, like have people trading and having the cards go amongst each other. So the idea with ante. So, however, the game, when they sold it, was not really great because they didn't expect people to be trading them until later that came up. So this was quickly discarded because no one wanted to lose an expensive card. As you see, a lot of these ante cards are not worth very much because they're banned, they're useless. Even though Contract from Below is an extremely powerful card for 1 mana to draw an entire new hand, it's better than Wheel of Fortune. Actually, 8 new cards, actually. It even states there. So yes, I did play for ante once. I was against the idea, but the person said, don't worry, you're going to win. So he convinced me. I said, okay, let's try. In my deck at the time, I had dual lands. I had a Mox Jet, a Mox Ruby, Urnum Djinns, was it Juggernaut? Anyway,
I lost. Oh no, I won that. It came really close because he actually, when he antied, I ended up on my side. I had 3 anti cards, but that he kept replacing a new card with the anti card, and he ended up getting another card from my deck. So in the end, he had maybe a dual land or 2 and a couple other objects, and I was like, and a couple other cards. So I was like, I really need to win this deck. So, oh, we still have an anti zone. Interesting. Is that where that would be used for anything? Was that also part of like the command zone or where emblems would go? Or is that just like, is that incorporated together? I don't think so, is it? So I pulled and I found the alpha rules book online, and I have it in my my references. And here are the rules for ante when they first started. Now, I'm not going to read all of this, but in the second paragraph, it does say the idea to play ante is to shuffle the deck, and your opponent then can cut it, and then you turn over the top card, and that is the card you're playing for. So that is ante. You set that aside. You don't even get to play with that card anymore. It's on the side. It's like, I guess, the ante zone. Of course, the loser gives up the card, and yeah, it's basically goodbye to your card. So let's get into some changes. So the actual things that change over time. Now here's a timeline. This timeline is extensive. It's a lot of information. So what I'm going to do is hop and skip over some of them that you may know, but I'm also going to touch on some of the important rules changes that helped give us the game as we understand it today. So on January 25th, 94, much of the game had to be refined as the public were playtesting it. The Power 9, which we know about, had to be restricted to a copy of 1. Before that, you could have 4. Actually, as many as you wanted, and then they said they changed it to 4 copies per. I remember I played with 2 Soul Rings, and my opponent told me that's restricted. You're not allowed to play with 2 Soul Rings in your deck. And I was rather surprised. Also, the cards were 40. The decks were 40 cards, minimum 40. Later, it changed over to 60. Oddly, the expansion set at the time were banned, Arabian Nights, because they didn't know what kind of impact they would have originally. They had to wait to see would it be strong enough, and then later they released it. So a major game was with the official tournament rules. They disallowed anti-cards to avoid any gambling laws. March 94, the release of Antiquities. So the expansion set lift was now lifted, the ban, mainly because the cards in Antiquities were designed to help deal with the previous expansion, Arabian Nights, because they were just too strong. They couldn't balance it out. So now they created more cards to deal with those older cards. Then of course, when Legends came out, they introduced legendary creatures. Players were only limited to 1 legendary per deck. This corresponded with the novels released alongside, and color identity was formalized. So finally, we got an idea of like what a legend is. 1 copy of legendary card could be played at one time. Any other legendaries of the same name that came in, destroyed as they were entered. So the first person to play that legendary card stayed, and anything that came after the fact just instantly hit the board, died. So it was pointless to even lay it. So I guess first come, first serve. And also poison counters were being introduced. And that had to be refined until later. Okay, anyone know this card? Do you remember there's an article that was released saying this was the worst card ever designed in Magic? The person who wrote that article is now eating crow. And eating crow means in English, there's like egg on their face, like, oh, yeah. Necropotence. Standard was created in 95, January, also called Type 2. And I remember I used to play Type 1.5, and 1.5 used to be called, it's basically vintage now. All the Power 9 were banned, but you could still use your dual lands. 15-card sideboard was now allowed, and some cards that used to be banned were added to like they were restricted. You could only use 1 card of it. Right.
So Ice Age introduces Necropotence. It's the first card to ever break standard and the first to call for an emergency ban. Yeah, it was just too strong. People thought, oh, your life total is 20. You know, who wants to go down to 1 life and have all these cards? Everyone. Legacy format was now known as Type 1.5. Excellent. I'm hoping this is a walk down your nostalgia or memory lane. Power 9 was banned. Cards like Demonic Tutor were restricted to 1 card per deck, but dual lands were still allowed. So that's the format that I came in on. Vintage was Type 1. Power 9 were restricted to 1 per deck and had a very, very small ban list, mostly the anti cards. So you could play with like Black Lotus all the time. Clearly, you can even do that now in Vintage. Or is it Vintage or Legacy? I keep getting both of them mixed up. I always know still as 1.5 and Type 1, interestingly enough. Now the cards on the restricted list are now banned because they were just too strong. For example, I think Demonic Tutor was also banned. Balance for a while was also okay to have 1 in the deck. I used to run 4 plateaus in my Goblin deck just to run Balance. It was that strong with Zern Orb. Yeah. Extended is now created. This is prior to Modern. So Extended in 97. Slowly but surely became Modern. As we know, it was restricted up to like, is it 8th edition and on? Now, you have Morphling. So release of 6th edition. The stack was now being introduced. So before this, we had no way to really understand last in and first out. So the stack now is being introduced into the game. A lot of the rules will now be starting to formalize for people to make better judgments. Also, like the stack was introduced to resolve instant speed effects and spells. They would not rely on just the phases ending for effects to happen, and interrupts and fast effects are removed. So at the time, Dark Ritual was a mana ability and not an instant, and interrupts were basically counter spells. So who would get way to like resolve their counter spell? Who was the loudest person at the room? It's my counter spell, I'm going to interrupt that. Well, the stack was here now to try to help solve this. Creature types were now added. So I thought even when I heard that, it reminded me of Dungeons and Dragons. So now I could see like a creature type and warrior. I'm like, oh, he's got a class and he's got a race. So I thought that was kind of neat. Tapping an artifact at the time also didn't turn it off. Icy Manipulator was a very strong card back in the day. It could turn off things like Winter Orb or Howling Mine. These were multiple effects that would happen. And also, reaching 0 life meant you lost instantly. Before, you had until the end of the phase to try to get above to positive life. So if someone dealt damage enough to you, like a fireball, and you had like a stream of healing, a stream of life in green, well, that's a sorcery speed. Like Healing Salve. There's a way to like get back to, like if you drew it with Ancestral Recall and cast Healing Salve, you could get back over to positive life. You wouldn't lose the game. So that was kind of a different, completely different style of gameplay. So what was it like before the stack? Well, this is out from the alpha rules book. And if you look at the highlighted parts on page 30, it says, an exception to this are interrupts, which are resolved as soon as they are announced, unless the interrupt itself is interrupted. So don't literally interrupt your rival with these. Let them, he or she, finish saying just how their spell was to be used. So literally, counter spell, counter. No, I'm going to counter that now. Hold on now. Let's just whose counters are going off. Thankfully, the stack was introduced to resolve this issue. Hope I'm not going too fast. I feel like I am. Mirrodin. Mirrodin was introduced with equipment. Now, this is kind of a broad overview. Banning came in with Mirrodin, of course, Arcbound Ravager, Artifact Lands, and Disciple of the Vault. Does anyone else remember another very strong card that was misinterpreted that had to have an emergency ban as well? 1 CMC artifact. Oh, yes, sir. Skull Clamp. Yeah. So the development of Skull Clamp was
at the very end, when it was going into print, there was the plus and minus to the toughness, power and toughness basically created a huge problem that people didn't see. And the fact that you could just put it on any creature and draw 2 cards, just way too strong. So yeah, Skull Clamp. And now it's printed in every single EDH commander deck because why not run with broken cards? Kamigawa introduced also, they changed a lot of the legendary subtype because of Kamigawa. As we know, it's a legendary set and allowed for more than a single version of a legend in your deck. I know people used to run copies of Clone just to kill off other legendaries. Right. Updates on creature design allowed more tribal synergies and Lorwyn. Now, I was taking a hiatus at this time. I came to Korea during the Meriden block, and I missed Lorwyn. So I missed the big hoopla about planeswalkers. And another part of this presentation I was going to talk about were the times that Magic was almost destroyed when Magic is over. Like planeswalkers, for some players, thought this game is getting too much now. Planeswalkers will break the game. And I think I keep hearing this all the time, but obviously we know it just added another element to the game. It didn't break it. So in June, Core 2010 comes out for a lot of rules changes. Combat step is now being organized and being cleaned up. We now have a declaration time, a blockers, a damage. Previously, damage was just put on the stack and combat tricks could actually basically be played. So things like Morphling, actually, if I go back to Morphling here, Morphling's abilities, we have untap it, it gains flying, it cannot be targeted spells or abilities. It gets +1/-1, and it gets -1/+1. So I used to play a deck called Oath of Druids, and Oath of Druids had 3 creatures in it. Morphling was the win condition. Even though it's 3/3, it does everything. People would call it Superman. That was the subtype, well, basically the nickname. You could declare attacks, pump it 2, so it becomes a 5/1. And then before, or if someone tries to hit it with a lightning bolt, you could do the -1/+1 to give its toughness back up. And the damage would still become 5, and Morphling wouldn't die. Doesn't seem right. Now, here's an extra piece of question. Which one in this picture is the real Morphling? Is Morphling on the left in the picture, or is Morphling on the right in this picture? Oh, Inhua, you gave it away that quick. Yep, in this picture, can you see the tail? The tail is the Morphling. So the original player or the original character is on the right, Morphling is on the left. And also there's wings, if you can see the wings here too. Yeah, there you go, perfect. Okay. Mana pool emptying and no more mana burn. Mana burn was always disliked. I remember mana burn, and maybe some of the older players here remember mana burn. I thought mana burn was removed a lot sooner and earlier in the game, but I was mistaken. It said Core 2010 was when mana burn was being removed. So let's take a look at mana burn. The history of mana burn. So each of your lands provide 1 color. Of course, mana does not accumulate from round to round. If you choose not to use a land's mana, you can leave it untapped, or mana drawn from any source enters your mana pool. And adding mana to your mana pool is always considered, an interrupt. It's not even, it actually uses the stack. You lose all of your mana if you don't use it when the phases end. The mana pool is also cleared when an attack begins. And when an attack ends, you lose a life point for each mana lost in this manner. However, you cannot deprive of a chance to use your mana pool. If a card provides more of 1 mana or more, you must draw the full amount into your pool, like Tellurian Academy or Gaia's Cradle. Used to add a lot of mana. So they weren't seen as such a great card. They're good, powerful, but at the same time, you had to look for an outlet. So interestingly, during my research, I found that the idea of mana burn was also brought up into this card called the Fallen. So in storylines, mana burn helped a wizard
mana burn happens when a wizard holds mana and doesn't use it to cast a spell, such as a wizard who can be such a wizard can seriously suffer from it and be killed or burned to ash if the amount of mana was too big. So some victims of mana burn were also turned into the fallen, and the fallen were depicted in this card from the dark. And if you look at the flavor text, it says magic often masters those who cannot master it. So I thought that was a nice little piece of lore throughout Mist Magic. They actually depicted it. What are your thoughts of mana burn? Good? You want to go back to mana burn? Is that a good idea? Yeah, of course, it's too hard to understand. So I agree. Junghyun, I think your microphone came live, sir. Thank you very much. That's cool. All right, so yeah, of course, it's too hard to understand. So yeah. 2010, 2011, Commander becomes fully recognized as it was actually originally obviously as a fan. Yeah, that's cool. As a fan-based format, and it was actually finally being accepted by the company, which I remember Commander EDH, Elder Dragon Highlander, some of my friends were playing it, and their decks in the middle of the table was this big. It's just all singles. All the cards, single cards they could find, they just put it there. And your commander was the Elder Dragons. And that was the way that it was started. And because of Legends, that gave you these legendary cards that you can use with this. So of course, Singleton, and it was a new, different way of playing Magic. Legend rule in May 20 changed. Also the idea of different battlefields. So it was just an area before, but now you can actually have a separation. And this also changed the idea, I think, for planeswalkers. Planeswalker names came before. It was only one planeswalker of that same name, right? So that changed later. Commander rules changed so that the commanders can't get exiled and shuffled into the deck unless by their choice. I know that was a huge piece of information. People didn't like that. They didn't want their commanders being like shuffled away, but they thought it was a very strong aspect of the game. Right. The mulligan rules changed a lot. I was going to talk about this, but I think this could be in Series 2 or Series 3. Mulligans themselves, before, if you just draw 7, show you have no lands, you got the chance to just shuffle it. Again, if you show you had no lands or had no cards or all lands, you can mulligan and go to 7 again. Just continuously do this. There's no drawing down. So here, the idea of the Vancouver mulligan, allowing you to scry changed. The whole idea of the mastering a mulligan, another aspect of the game, became really important. I'm going to jump over a couple of these ideas. Both of the Gatewatch now introduced the new idea of colorless mana. I have a friend of mine who was in Korea, now back in America. He thought that broke Magic. He's like, it's not 5 colors anymore. It's 6. And I'm like, and that's okay. So a lot of people didn't like that idea. Then, of course, the idea of the Vancouver mulligan, kind of too broken, too strong for basically a lot of people to sculpt or change, modify the top of their deck until they got their combo piece. So then it changed the London rule. As we all know, the London rule, draw 7, you don't like it, draw another 7, but you have to put 1 to the bottom. I think personally that extra part should be shuffle your library, because it's now known knowledge of that card on the bottom, but that's just me. What do you guys think? Do you think that the deck should be shuffled after you scry? As judges, do you think that known knowledge is inconsequential? It's not important? Some people mulling over, maybe you're typing. Okay. Too many shuffling. I know that's basically a lot of people's ideas is basically that's what fetch lands are slowing down tournament play, but right now there is no tournament play. But I think 1 or 2 extra shuffles shouldn't be too bad. Okay, so here we go. Trivia time.
Longest period of time with no banned cards. A, 6 months. B, 1 to 2 years. C, 3 to 4 years. D, 5 to 6 years. So when I was going over the timeline, I started noticing there was a lot of like bannings for like, they didn't like too many cards were coming out breaking a format, especially standard, type 2 standard. And they wanted to make sure that standard had a lot of life, and they wanted people to only in standard. That's right. It's a great question. Not just every format, but standard was the lifeblood of Magic because it obviously sold product and it allowed people to change and refresh their decks. They weren't always playing with their own decks. That's why even to this day, standard is being pushed more than any other format outside of Commander now. So yeah, so some people got D, C, A. This is of all Magic time frame ever since Magic has ever been started. So the answer, 2, 5 years on both accounts. So whoever answered D is correct. 5 years and 8 months for the first time, and then there was a banning, and then the second time frame was another 5 years and 3 months. So 2005 to 2011, and Happy Days, there's no bannings. In 2011 to 2017. So I want to talk about what are some of those cards that cause those bannings. So how many cards? Oh, I'm getting into how 30 page 39. I think I'm going a little bit too fast. How many cards can you talk about for the reprinting parts now? So here I wanted to talk about, we see a lot of reprinted cards, and I don't have a red one, but these are the top 4 reprinted cards in all of Magic. And I'll talk about what sets they were. But here's your hint. The first one's green. The most reprinted card in all of Magic, 2 CMC or 2 mana value. It's an instant and it's a common. That's the first one. Second one is a white card, 2 CMC or 2 mana value. It's an enchantment aura, also a common. The black card is 3 CMC, mana value, sorcery, common. And blue card is 3 CMC or mana value, instant and common. I'm going to give you guys a chance to answer this. And I was actually drinking too much coffee prior to this presentation. So I'm actually going to mute myself for 5 seconds and run to the washroom and come right back. Okay, so let's take a look at some of your answers. Blue, cancel. Black, black is not, yeah, okay, so, oh, wow, nicely done, everyone. Scrolling back, instant pierce. All right, so yes. Naturalize, yes, you are correct, 18 sets as of M19 at the time, pictured as the original printing, and that is from Onslaught. Next, we have Pacifism. 18 sets as of Ikoria, and the original printing from Mirage. Mind Rot, good guess, everyone. Mind Rot has 17 sets as of M21, and the original printing was from Portal. And of course, Cancel.
Cancel was originally in time spiral, 16 sets as a M21. Yeah, cancel was easy. I thought maybe it was going to be counterspelled, but I didn't realize cancel had more printings. And through the rest of the number of printings, we have Disenchant at 15 sets, Giant Growth, Giant Spider, Unsummon, Shock. So Shock finally has like the only red card here. Gravedigger, Sarah Angel, and Shatter was the other red card. So, well, I guess now how many counterspells will be printed because of Modern? All the prices of the counterspells are going up, right? Okay. Another quiz time. I'm actually getting faster than I anticipated. Cards with the shortest time of legality before getting a banned. Here are your hints. There's 4 for the top 4 for the shortest amount of time before the card was actually banned. So first one, we got 2 cards at the same time. So of course I'm seeing people saying Oko, and the other one is a green instant. So let's look at the first one. Second one is a mechanic or rules change involved in a set of creatures. Yes, once upon a time, good. Oko. Now the second one, rules change, involved a whole set of creatures. Companion. That one's easy. Artifact from Urza's Legacy. Oh, Changhyun, nicely done. Yeah, Memory Jar, that's right. And of course, the creature from Zendikar Rising, I believe Cody mentioned earlier. Very good job. So Oko only had 49 days, and it was no more Oko. If you were going to fix Oko, what would you do? Would you have him a -1? Do you think that would have fixed him? Lower loyalty counter? Do you think he fell victim to the same idea as Skull Clamp? Do you think Skull Clamp and Oko had a similar idea? I think maybe if it was a better design, if it had a -1 and if his loyalty was maybe 3 or 2, CMC being 3 is just too strong. So yeah. Oh yeah, fair enough. 5 mana cost, 6 mana cost. Even then, I agree. Once upon a time, of course, being able to look at the top, the free cost of it is just ridiculous. Third fastest change or ban, companion mechanic at 46 days until the rules were changed, as we all know. You have to pay 3 mana at sorcery speed just to put it in your hand. I believe Mark Rosewater probably didn't sign off on that. Maybe someone else pushed it. Who knows? It's very sad that Lutri was actually got that ban so quickly. I think it would be a fun commander to be played. In Commander, I don't think it'd be as broken, but maybe I'm wrong. There's already broken stuff. Memory Jar. I remember Memory Jar. Memory Jar, 31 days. There's an emergency ban that was announced 10 days after it became legal. So remember, when a set was released, it wasn't really legal yet into a tournament play until some time. I think it was usually like the first of the month. So when the set came out, they had to wait. It was legal for 10 days, banned. And at the time, a lot of our information was coming from a very poor internet, as well as magazines. So I remember I was like, oh, if you pull the Memory Jar, it was a worthless card in your deck or a worthless card in your collection because, oh, you can't use it. Commander didn't exist. So it just sat there. I remember people just like Lion's Eye Diamonds, useless card. And of course, I'm the fastest ban to date. We only have 17 for paper and 25 days for online. Yeah. Very strong card. I think personally, just with the landfall idea and Locust Cobra. Locust Cobra, in my opinion, should have been banned earlier than Omnath. But of course, that's just my 2 cents. I don't know how you feel. If you think Omnath would be more balanced if Locust Cobra wasn't there. Locust Cobra gives faster mana and also helps mana fix. Yeah, good point.
That'd be a great commander though. Maybe it won't be so broken. Here are the follow-up bannings. We have Florin Academy and Windfall at 61 days. Felidar Guardian at 88. Of course, that was broken with the other Planeswalkers for Healy. Field of the Dead, 105 days. Maybe it was too late at that time. They had to try to fix it. Smuggler's Copter and Rampaging Ferocidon, 112 days. I think Smuggler's Copter should have been banned a lot earlier, but that's a long time to wait. Yeah, I'm guessing it crushed a lot of people's decks. And I think I went a bit fast, but here we go. We're into the conclusion and Q&A. Here we go. Oh, and also references. No, I think I ended on time. 3:47, started 3:55. 55. Not bad. I fell fast. Did I go too fast? I think as judges, it's important for us to have a history understanding because of why that rule changed. Because if we have an old player, like much like myself, and much like some of you, who are now coming back into the game, and like you'll play by a rule and you'll use your old cards, but then like as a judge, we have to build our brand to explain to people this is the change, where to find the Oracle text or the internet, and so on and so forth. So I think it's actually quite interesting to actually have a good understanding of the history. Yeah, you're typing it. Yeah, that's actually a really good point. I'm not sure what else to do with part two. I did want to talk about the actual rule. My idea originally was to do a rules change on a judge's understanding and how they are presented to the judge community for us to understand, read, and put into practice. Because sometimes rules changes are very dramatic and they can be, for example, the cascading change. It's very nuanced, it's very different, but it's specific to stop something like Valky from happening. Yeah, I'm sorry if I spoke too fast. Hopefully everyone had a chance to understand. I think, well, to answer that, I think all of us have our own, I think Companion is such a strong mechanic. To slow it down and almost become like, I think it's a smart choice, make it 3 at sorcery speed. There's nothing wrong with that idea. I know a lot of conversation with the local players in Daegu. We talked about how Companion is basically just an extra commander. And if you fit the criteria, why not run it? So a lot of the game online and the gaming idea outside of paper Magic, like we had Duels of the Planeswalkers, which was a great idea, as well as other PC games, which are actually might be another part of the history of Magic. They had a lot of strong change, like they were not perfect. They had a lot of problems. Magic is a very complex game. In my research, I found not even a computer can break down chess. You can play a computer with chess. Even though chess is a complex game, it's not as complicated as what Magic actually is. There's too many moving parts. There's too many elements. With Arena introduces it into a very simple idea, but we now have the digital ability to play
but you still can't really play versus a bot. It's too simple. I think they ran 2 bots together, and like some bots were like counterspelling their own spells. It made no sense. So I think Arena is a better client. I actually tell people who are new to Magic and they want to learn the rules to go and play Arena first and come and ask questions later, just so they get the timing down, the phases down. It's a better teacher. It's in front of you. So I think the mechanics now for Arena are top notch. I was pleasantly surprised when they launched it, as I think all of us here probably play Arena in our free time. That's a very good point. Offline play versus online play. I know the computer will basically take up a lot of that. They'll do the work for you, like mutate and such like this. And that's fine. However, there's something about, like my wife always says, you know, regular shopping at the supermarket's going to be obsolete. You have coupon. Why go to the supermarket? Well, as a person that likes to cook and a person that likes also deck build, I like to touch cards. As a collector, I like to own cards. I don't want to drop money into a digital product that I will never see the result anymore. And I can't play with my friends in my room or my living room if it's all online. We all have laptops. Doesn't make any sense. So there are pros to it. Neither one is better, but there are pros and cons. There are positives for online play and negatives, and there are positives and negatives to paper play, in my opinion. 이게 저 말씀드려도 될까요? 네, 그 최유진 저지님이 하신 말씀이랑 어떻게 생각하면 결이 비슷한 걸 수도 있는데, 이제 저희가 저지를 보거나 이렇게 했을 때 이제 저렇게 룰이 바뀌거나 밴된 카드들에 대해서 이제 플레이어들이 질문들을 하잖아요. 이제 왜 이렇게 빨리 밴이 되냐, 뭐 써보지도 못하느냐, 뭐 나 이거 뽑은 카드는 어떻게 되냐 했을 때, 이제 저지로서 혹은 이제 매직을 홍보하는 사람으로서 이제 변호 같은 걸 해야 되잖아요. 게임의 밸런스를 망가뜨려서 그렇다, 혹은 뭐 재미를 반감해서 그렇다, 뭐 맞지 않는다, 뭐 이런 별명을 해야 되는데, 뭐 이제 이 PT 하신 분한테도 질문을 드리는 거지만, 뭐 여러분들이 생각하는 최적의 변명, 그러니까 최선의 변명 같은 게 혹시 뭐가 있는지 혹시 여쭤보고 싶어가지고. So when I was younger and a ban came out, usually the ban would say what the card was, what was being banned, and why pretty quickly, because everyone understood that, well, why is it being banned? And then someone says, well, clearly you just do this. So for the memory jar, for example, it's a 7 casting cost artifact, 5 casting cost artifact, and basically just sacrifice it, draw 7 new cards. So the deck that I saw ran all this fast mana, emptying your hand, and it ran 1 Megrim. And Megrim is an enchantment with 3 CMC, 1 black, 2 colorless enchantment. Whenever an opponent discards a card, they lose 2 life. So the idea would be to run Memory Jar to discard their hand consistently, and they can almost win on turn 1. So people would explain the combo as much as the banned card. If they were like the mentors of the group, like if you walk into a local game store or a fantasy store at the time, and they're like, oh, did you hear? Memory Jar is banned. Why?
and they explain it. Oh, and then that would just travel by word of mouth, usually. I think also Myungdo mentioned maybe like how do you help someone understand why it's being banned, but also to help them not feel bad. So like I think that's the other aspect of the question. So I would tell someone as a collector, you now have a banned card. Collectors might want that in the future because in the past, banned cards are rarer. So keep them in your binder. Or I also recommend going playing Commander because there's a lot less banned cards. But yeah, I understand that that can be a hard hit when you feel like if you're a standard player and Omnath gets banned and you just paid so much money for it. But look at how standard rotates. You're going to lose value on those cards instantly. They now become a card in your binder now because they're rotated out. Did that answer your question? Thank you for having me.
예, 발표 진행하겠습니다. 들리시나요? 지금 줌에서 화면 공유를 하니까 제가 채팅을 볼 수가 없는 상태가 돼가지고, 왜 안 되지? 이건가? 됐다. 예, 띄웠습니다. 예, 띄웠습니다. 예, 예, 채팅 띄웠고, 예, 화면 안 보이시는 거 없으시죠? 예, 오늘 주제는 간단하게 그냥 스탠다드의 헤로나운 메커니즘이랑 요새 다인전을 아무래도 1대1 경쟁보다 많이 하기 때문에 다인전 사례들을 좀 소개해드리려고 준비했습니다. 그 영어 네이티브 분들이 좀 있으신데 죄송하지만 제가 영어를 쓰시는 분들을 위해서 준비할 수 있는 거는 PPT를 최대한 영어로 작성하는 데서 끝났습니다. 혹시 그 발표 중에 관심 가시거나 질문 있으시면 언제든지 채팅이나 음성을 통해서 질문해 주시면 감사하겠습니다. 예, 뭐 내용은 정말 갈 거 없는데요. 스트레스 헤이븐에 와서 온 메커니즘들에 대해서 평소에 게시판에 쓰던 그 릴리즈 노트를 정리하는 게 있었는데 이번 릴리즈 노트가 너무 늦게 나와가지고 그걸 정리를 너무 간단히 해버렸습니다. 그래서 좀 더 깊게 하는 김에 저자분들에게 공유를 하면 좋지 않을까 싶어서 오늘 발표를 준비를 했고요. 시작하기 전에 일단 여러분께 공유드리고 싶은 소스가 있는데 그 매직 저지 블로그가 있습니다. 매직 룰스 리소스라고 여기에 보면은 저희 그 미스드 트리거 있지 않습니까? 미스 트리거가 디터미널인지 ing가 항상 헷갈리는 경우가 많은데 여기에 매 블럭이 새로 나올 때마다 미스드 트리거를 다 정리를 해놓고 있습니다. 이번 블럭 같은 경우엔 딱히 뭐 업그레이드 얘기가 나오는 건 없는데 칼드엠이었나? 예. 반드시 업그레이드를 해야 되는 카드가 그 칼드엠이 있는 걸로 소개가 되죠. 이렇게 에온 가드 오브 데스 같은 경우에는 업그레이드가 있는 필요가 있으니까 뭐 지금 이걸 소개드릴 건 아니고 이 사이트에서 언제든지 접속해서 룰 관련 정보는 확인할 수 있으니까 오늘 발표 내용도 여기에 있는 걸 정리한 거에 지나지 않거든요. 일단 어떤 룰적 문제가 있다면 여기를 제일 먼저 확인해 보는 게 좋지 않을까 싶어서 공유드리려고 띄워드렸습니다. 일단 그 이번 새로 나온 스트릿 페이븐의 가장 큰 특징이라고 하면은 리스티컬 어카이브가 있을 수 있었죠. 그 지금 부스터 콜렉터 부스터를 뜯으시는 분들이 모두 원하시는 그 카드 타임오프 1번판. 저도 이거를 좀 뜯어보겠다고 이번에 세트 부스터 2박스를 뜯어봤는데 한 장도 안 나오더라고요. 일단 이렇게 미스티컬 어카이브를 통해서 예전에 없던 카드들이 많이 추가가 되었고 그에 따라서 저지들이 알아야 되는 능력의 범위도 많이 늘어났습니다. 물론 모던 범위를 하셨으면 다 알 카드들이시긴 하지만 이제 히스토리에게도 등장함으로써 저희가 기본적으로 알고 있어야 되는 카드들이 많아졌죠. 뭐 제일 기본적인 거는 이거는 마인드 디자이어 감이 너무네. 마인드 디자이어 같은 경우에서 추가된 스톰. 이번 선에 그 캡스탄 주문의 수만큼 복사본을 만드는 얘기인데 상대 것도 이게 상대가 사용한 주문 숫자도 포함된다는 점. 그리고 트리거 어빌리티로서 그 이 트리거 어빌리티의 발동 자체를 카운터 치면은 복사본이 나오지 않는다는 점 알아두시면 좋을 것 같고요. 크로스 한그립에서 나오는 스플릿 세컨드 능력 있죠. 이 스플릿 세컨드 능력은 특이한 게 그 보통 이 스플릿 세컨드 주문이 스택이 있을 때는 아무런 능력을 쓸 수 없다고 알고 계신 분들이 많으신 걸로 알고 있는데 딱 하나 스페셜 액션을 할 수 있는 게 있습니다. 그 모프된 카드의 페이스업이라든가 스페셜 액션으로 통하는 그 보통 그 페이스 다운된 메가모프라든가 모프카드의 페이스업 같은 경우에는 그 스페셜 액션으로 취급되기 때문에 액티베이트 스펠이나 액티베이트 어빌리티가 아니라 쓸 수 있다는 점 알아두시면 좋을 것 같고요. 리바운드는 뭐 어려운 점 없죠. 그냥 이 주문이 해결됐을 때 제거존으로 가서 어킬 때 다시 한번 해결된다는 거. 그리고 테페리 프로텍션의 재판으로 뭐 이미 테페리가 가지고 있었던 능력으로서 페이지가 다시 추가가 됐지만 페이지는 뭐 전장을 떠난 건 아니고 전장에 있는 상태인데 전장에 존재하지 않는 지성물로 취급한다는 점만 알아두시면 될 것 같습니다. 그리고 뭐 피레시안 만화도 테제레스 갬비스로 추가가 됐죠. 그 이 피레시안 만화는 그 원래 만화 비용으로 지불할 수도 있고 그게 안 되면 2만화를 지불해서도 할 수 있다는 거 외에는 별 차이 룰링에서는 어려운 점이 없습니다. 혹시 어떤 지속물이 나의 라이프가 변하지 못하도록 정하고 있다면 이 점 지불도 할 수 없다는 점이랑 그리고 라이프가 이전보다 적을 때는 이 점을 지불할 수 없다는 점만 알아두시면 될 것 같습니다. 플래시백 같은 경우도 뭐 무덤에서 이 페이스레스 루팅을 다시 한번 플래시백 비용으로 쓸 수 있다는 점만 알아두시면 크게 어려울 건 없을 것 같고요. 오버로드가 제일 쉽죠. 아무래도 그 주문에 있는 그 타겟이라는 글자만 전부 다 이치로 바꿔서 캐스트하면 된다는 점.
그리고 뭐 키커 지불할 수 있고 키커 지불할 경우에 특별 능력만 된다는 점만 알아두시면 될 것 같습니다. 이 모든 카드들이 이제 히스토릭에 추가됐기 때문에 앞으로 질문도 많이 올라갈 거고 저자분들이 꼭 알아두셨으면 해서 이렇게 소개하게 되었습니다. 다음으로 마나 밸류라는 용어가 새로 나왔죠. 원래는 마나 컨버티드 마나 코스트였던 게 뭐 최소한 말이라도 간단하게 하려는 건지 보시는 것처럼 같은 카드에서 마나 밸류로 변경되었습니다. 뭐 이 룰 변경에 대해서는 따로 추가 말씀드릴 건 없고 그냥 말하기 편해졌다는 점. 그냥 그동안 변환 마나 비용 하기 힘들었는데 마나 값이라고 간단하게 하면 되니까요. 그리고 마나 컨버티드 마나 코스트랑 마나 코스트는 원래부터 다른 의미였죠. 네, 맞습니다. 그리고 이번 블럭에 새로 그 키워드가 된 게 워드 능력이었죠. 그동안도 없는 능력은 아니었습니다. 지금 보시는 그 모던 호라이즈에 나왔던 어세틀드 마리너처럼 이 지성물이 목표가 될 때마다 어떤 비용을 지불하지 않으면 무효하는 능력. 원래 많이 있었던 카드인데 이번에 키워드화 하면서 앞으로도 뭐 기본화되고 많이 내려고 계획을 하고 있는 것 같습니다. 지금 워드를 쓰고 있는 크리처 중에 가장 많이 저희가 쓰게 될 것은 아무래도 이 페드모어 위치가 되겠죠. 팬다드의 콤보도 있고 지금 모던 자리도 수금수금 노려보고 있는 카드라 아무래도 이 워드에 대한 워딩에 대한 뭐 딱히 물적으로 어려운 건 없는 것 같고요. 그 기존 능력들이랑 좀 차이가 있는 거는 그 캐스트를 비용을 안 했을 때 못하는 게 아니라 무효화하는 거라서 무효화되지 않는 스펠로는 언제든지 목표를 잡을 수 있다는 점. 그리고 비용 지불을 할 경우에는 그 비용을 무효화되지 않는 스펠도 비용을 지불할 수 있다는 점. 이건 뭐 당연히 알고 계실 거니까 간단히 언급드리고 넘어가도록 하겠습니다. 뭐 지금 제승근 프로님 말씀하신 것처럼 체인 오브 스모그랑 해서 무한 토큰이 나오게 되어가지고 복사가 된다는 점 때문에 뭐 메이지 크래프트 전체적인 능력이죠. 예, 그것 때문에 지금 레가시에서도 슬금슬금 보이고 있긴 합니다. 네, 맞습니다. 말씀하신 대로 쉐이프시프터 지금 보여드린 카드는 컨트롤러를 따지기 때문에 제 스펠도 마찬가지긴 해서 워드랑 같은 능력은 아닌데 가장 근사한 능력을 보여드리게 됐습니다. 그 다음으로 추가된 게 역시 런과 레슨이죠. 뭐 능력 자체는 되게 심플한 능력입니다. 그 캐스트 할 때 런을 하면은 레슨 카드를 사이드보드에서 손으로 가져오거나 아니면은 카드 한 장을 버려서 드로우 한 장을 받거나 아니면 이 두 가지를 모두 하지 않는다는 세 가지 옵션을 선택할 수 있는데요. 사이드보드를 선택한다는 게 룰적으로 좀 복잡한 케이스를 만드는 경우가 있습니다. 이거는 이따 뭐 다인전 가서도 다 설명을 드릴 거긴 한데요. 기본적으로 사이드보드를 보는 거에 대해서 문제가 있죠. 일단 본인의 사이드보드는 어느 타이밍에든 볼 수 있기 때문에 자신의 그 사이드보드에 어떤 런 카드가 있는지 어떤 레슨 카드가 있는지 까먹었으면 언제든지 확인할 수 있다는 점. 그리고 상대의 사이드보드는 절대로 볼 수가 없습니다. 이거는 마인드 플레이어 등으로 상대의 조정권을 얻었을 때도 적용되는 상황이기 때문에 상대를 조정한다고 해서 레슨을 해가지고 상대의 사이드보드를 볼 수 있느냐 하고 여쭤보면은 볼 수 없다가 정답이 됩니다. 그리고 이 옵션은 이 옵션은 언제 선택하느냐의 문제가 뭐 간단히 있는데 이 레슨이라는 건 절대로 그 캐스트 할 때부터 모드를 선택하는 게 아니라 실제로 이 레슨이 해결될 때 어떤 행동을 할지 결정하면 된다는 점만 알아두시면 룰적으로 어려운 건 없으실 것 같습니다. 그리고 이번에 런과 레슨, 컴패니언처럼 지금 사이드보드를 쓰는 그 메커니즘이 겹쳐서 좀 이런 문제가 나올 수 있습니다. 예를 들어서 지금 제가 자이르다를 컴패니언으로 사용을 하고 있는데 덱 안에는 그러면은 그 비용이 짝수인 카드만 들어갈 수가 있게 되죠. 컨버티드 마나 코스트가 이제 마나 밸류가 있고 마나 밸류가 짝수인 카드만 쓸 수가 있게 되는데 레슨 카드는 사이드보드에 있기 때문에 스타팅 덱과는 솔직히 관련이 없습니다. 덱 안에 구성이 어떻게 되든 사이드보드는 따로 구성할 수 있는 거라서 예, 그래서 예를 들어서 네크로틱 퓨즈를 사이드보드에 있을 때 내가 메인에 있는 가널드 프로세서를 캐스트해서 그 런을 할 경우에는 얘를 가져올 수 있는가의 문제가 있는데 뭐 사이드보드는 덱 구성에서 문제가 안 되기 때문에 컴패니언의 조건과 상관없이 네크로틱 흉수는 언제든지 손으로 가져올 수 있다는 점. 그 사이드보드에 대한 그 제한이 동시에 걸리는 경우가 있어서 이렇게 소개를 해드리게 됐습니다. 그리고 다음으로 이번 스트릿 세이버는 특이한 게 디지털 릴리즈 노트가 따로 나왔죠. 보시면 아시겠지만 처음으로 디지털 릴리즈 노트만 따로 먼저 공개가 돼가지고 저희들에게
어떻게 해야 되는지 실제 릴리즈 노트는 실제로 릴리즈 이후에나 나오게 됐고 그래서 그 아무래도 앞에는 레슨 문제와 겹치게 됩니다. BO1에는 사이드보드가 없는데 우리는 어떻게 그 레슨을 할 수 있게 될 것이냐. 뭐 리미티드는 당연히 있었지만 컨스트럭티드 없었죠. 그래서 릴리즈 노트에서 이번에 추가된 내용이 그렇습니다. 그 보시는 바와 같이 베스트 오브 원 매치에서도 7장의 카드를 구성된 사이드보드를 가질 수 있게 되었습니다. 이 베스트 오브 3 매치는 당연히 원래처럼 15장의 사이드보드를 가질 수 있게 되고요. 근데 뭐 생각해보면 사실은 저희가 BO1에서 이미 사이드보드를 쓰고 있었죠. 컴패니언은 저희가 이미 BO1을 사용을 하고 있었기 때문에 사이드보드 한 장은 쓰고 있었는데 이에 대한 특수 사례로서 7장까지 늘어났다고 보시면 될 것 같습니다. 혹시 여기까지 이제 그 새로 나온 스티브 세이븐에 대해서 설명을 드렸는데요. 혹시 뭐 질문이나 제가 잘못 설명드린 데 있으면 혹시 말씀해 주실 수 있을까요? 예, 안소니님. 예, 이번에 말씀하신 것처럼 우리가 7장의 BO1에서도 7장의 파이드보드를 쓸 수 있도록 룰이 변경되었습니다. 룰이 변경됐다기보다는 아레나가 변경되었죠. 오프라인에서는 BO1 게임은 거의 발생을 하지 않으니까. 오프라인 저징을 본지 하도 오래돼서 기억이 애매하긴 합니다만. 네, 그럼 추가 질문 없으시면 이제 뭐 새 블럭에 대해서 설계드린 거 이 정도로 해드리고요. 이제 멀티플레이어 게임으로 넘어가도록 하겠습니다. 아무래도 이 코로나 바이러스 사태가 발생한 이후로 오프라인에 사람들이 모일 수 없게 되다 보니 그 큰 토너 같은 건 열리지 않지만 사람들이 아무래도 캐주얼 게임이 굉장히 늘어났다고요. 그래서 제일 많이 하게 되는 포맷이 이제 뭐 스탠다드가 아니라 EDH다. 커맨더를 하는 게 가장 일반적인 플레이가 아니냐라는 말이 나오게 됐고 카드 가격도 이제 커맨더에 의해서 결정이 되는 사태가 일어났는데 이 커맨더에 대해서 우리가 실질적으로는 저징을 할 사항이 굉장히 많지만 실제 저징을 하는 경우는 별로 없기 때문에 그냥 간단히 소개를 시켜드리고 넘어가려고 했었습니다. 그와 더해서 멀티플레이어 게임이라고 하면은 커맨더 외에도 사실 저희가 투에이드 자이언트 그러니까 쌍두거인전이 있죠. 그 쌍두적인 거인에 대해서 간단히 소개시켜드리려고 합니다. 그래서 일단 제일 먼저 드리는 게 이 투에디드 자이언트에 대한 설명을 드리겠습니다. 투에디드 자이언트는 그냥 두 명이 팀을 해서 이루어진다라는 것만 보통 알고 계신 분들이 많으실 텐데요. 그래서 간단하게 생각해봐도 이런 궁금증들이 생길 수가 있습니다. 우리가 과연 몇 점을 가지고 시작을 하는지, 그리고 밴리스트는 어떻게 해야 되는지, 라이프 토탈을 라이프를 체크하는 카드들은 우리가 어떤 라이프 값을 사용을 해야 되는지에 대해서 저희가 알 수 있게 되는데요. 잠시만요. 죄송합니다. 그리고 팀으로서 플레이한다는 거는 단계나 리소스를 어떻게 해야 되는지에 대해서 솔직히 정의가 안 되는 경우가 많이 있었거든요. 그래서 이 간단 그 2D자를 경험하신 적이 없다는 전자에 설명을 드리려고 합니다. 벤이들이 일단 라이프 토탈에 대해서 말씀을 드릴 건데 벤 리스트는 원래 이 2D 자이언트의 원래 포맷의 벤 리스트를 따라가게 됩니다. 하지만 한 장의 벤 리스트가 반드시 추가가 되게 되는데요. 보시는 카미가와의 카드인 에라요라는 카드가 있습니다. 이 에라요는 그 네 번째 스펠이 발동이 되면 뒤집어져서 첫 번째 스펠을 무조건 상대가 사용하는 첫 번째 스펠을 무조건 무효화시키는 카드인데 이게 두 명이 플레이를 하게 되면 4번 키스트라는 조건을 채우기가 너무 쉬워집니다. 그래서 밴리스트에 처음부터 추가가 되어 있었고요. 원래 1대1에서 밴리스트에 에라요가 없더라도 이 2AD 자이언트에서는 반드시 밴리스트에 에라요가 추가가 되어야 됩니다. 뭐 말로 길게 써놔서 간단히 써놓긴 했지만 간단히 말씀드리면 일단 쌍두거인에서는 양 플레이어는 모두 30점의 라이프를 가지고 시작을 하게 됩니다. 그리고 일반 게임과 다른 점은 커맨더는 여전히 10개의 포이즌 카운터만 갖고 있어도 패배를 하게 되지만 쌍두거인은 15개의 포이즌 카운터를 가지게 되면 패배가 됩니다. 이 포이즌 카운터에 대해서는 그 플레이어가 늘어날수록 점점 늘어나게 되는데요. 2대2 쌍두거인이 아니라 3대3 쌍두거인이 아니지 그러면 3헤디드 자이언트 4헤디드 자이언트를 하게 되면 그때마다 필요한 독 카운터의 개수가 5개씩 증가를 하게 됩니다. 3명의 플레이어를 하게 되면은 그럼 저희는 20개의 포이즌 카운터를 가져야 발견을 하게 되고 4명의 플레이어가 게임을 하게 되면은 21개, 25개 게임을 포이즌 카운터를 가지고 있어야지 패배하게 되죠. 그리고 2AD 자이언트는 다른 멀티플레이어 게임과는 달리 첫 번째 플레이어도 드로우를 받지 않습니다. 첫 번째 팀은 반드시 자신의 드로우 스택과 어킵을 패스하게 되고요.
그리고 드로우를 패스하게 되고요. 그리고 투에디 자이언트는 사실 BO1 게임으로 이루어집니다. 실제로 투에디 자이언트 게임을 해보신 분들은 알겠지만 양 플레이어가 리소스를 공유하면 서로 핸드 보면서 액션을 결정하는 게 되는 거는 혼자 플레이하는 것보다 시간을 거의 한 2~3배 이상 잡아먹게 되거든요. 그래서 반드시 BO1 게임으로 진행이 되게 되고 그래서 우리는 사이드보드를 갖게 되지 않습니다. 여기에서 이제 BO1 게임이면은 그 물리건만 하게 되면 너무 지면 억울하게 된다는 문제가 있어서 그런지 모든 플레이어는 한 번에 프리 물리건을 할 수 있습니다. 그래서 BO1으로 진행되는 만큼 쌍두거인은 절대로 비기는 상태로 끝날 수가 없습니다. 우리는 지금 저희 8강전 할 때 다인전 토너가 아니지. 그 토너먼트에서 8강전을 진행하신 분들은 알겠지만 저희가 승자를 결정하는 순서가 있죠. 일단 첫 번째 시간을 체크를 하고 두 번째 시간이 다 지났을 경우에 추가 5턴을 그동안 줬었습니다. 하지만 쌍두거인은 시간을 많이 소모하기 때문에 지금 보여드리는 것처럼 3개의 턴을 추가로 주게 되고요. 그리고 3개의 턴이 추가로 지나도 게임이 끝나지 않았을 때는 라이프 변경이 있을 때까지 게임을 진행을 해서 처음 라이프가 변경됐을 때 라이프가 더 많은 쪽이 패배를 하는 쪽으로 승진을 하게 되는 쪽으로 일반적으로 진행되게 됩니다. 쌍두거인에 가서 룰링이 애매해진다기보다는 실제로 확신을 가지기 힘든 케이스가 몇 개 있어서 일단 제가 보여드렸습니다. 일단 가운데 배드딜부터 보시는 게 제일 쉬우신데요. 20플레이어 프로그램이기 때문에 쌍두거인은 플레이어가 각각 2명씩 있는 걸로 칩니다. 그래서 배드딜을 캐스트에서 해결될 경우 캐스트한 본인은 2장의 카드를 드로우하고 상대팀 2명이 각각 디스카드를 2장씩 하고 각각 플레이어들이 그리고 모든 플레이어들이 2점씩 루즈를 하게 됩니다. 따라서 배드딜이 해결되면은 결과적으로 나는 핸드가 2장이 늘어나고 상대팀은 각각의 머리가 카드가 2장씩 줄어서 2장씩 줄게 되고 모든 플레이어가 2점씩 잃게 되기 때문에 모든 플레이어 라이프 토탈은 4점이 줄어들게 됩니다. 루미나카 어센션 같은 경우가 좀 특이한 경우인데요. 상대 턴 끝에 만약에 당신이 라이프를 잃지 않았다면은 여기에 올라간 루미나카 어센션은 카운터에 몇 개가 올라가느냐의 문제가 생기는데 오퍼넌트가 2명이 있기 때문에 루미너카 아세이션 경우는 카운터 2개를 얻게 됩니다. 그래서 2번만 데미지를 받지 않으면 카운터가 4개가 돼서 바로 퀘스트 조건을 만족할 수 있겠죠. 그리고 다인전에서 이제 쌍두게임에서 가장 큰 문제가 되는 경우가 세 번째 카드로 보여드리는 스커지 오브 더 스카이 클라이버가 됩니다. 그냥 이발비로 캐스팅에서 나왔을 때는 물론 상대의 라이프 세 번째 능력인 상대의 라이프인 20에서 30점을 뺀 마이너스 공방을 가지고 나오는 건 마찬가지인데 키커를 지불했을 때가 문제가 됩니다. 스커지 오브 스카이 클레이브로 키커를 지불해 해결이 되게 되면은 모든 플레이어가 라이프 절반을 오늘림에서 잃게 되기 때문에 결국 모든 플레이어 라이프가 0점이 되게 되고 그러면은 결국 게임이 드로우로 끝나게 됩니다. 그러니까 거의 절대 카드죠. 스커지 오브 스카이 클레이브가 키커로 캐스트만 되면은 이거는 트리거 어빌리티를 카운터 치지 않는 이상 게임이 드로우로 끝나게 됩니다. 물론 라이프 0점이 되도 패배하지 않는 수단을 가지고 있으면 얘기가 달라지게 되지만 아무래도 쌍두거인에서 제일 곤란한 카드가 아닐까라고 생각하게 됩니다. 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 투에디 자이언트는 공격도 방어도 턴도 한 팀으로서 되기 때문에 디펜딩 플레이어를 결정하는 경우가 생기게 됩니다. 스탠다드 카드로 보여드리는 이 랠리 러버 같은 경우도 랠리 러버가 데미지를 가했을 때 어떤 플레이어가 0바이 토큰을 갖게 되는가 혹은 두 플레이어 모두 한 개씩 갖게 되는가의 문제가 있고 예전에 가장 유명한 역시 엠라쿨의 문제가 있었죠. 엠라쿨이 2명의 플레이어에게 모두 공격을 가게 되는데 이 경우에 그러면은 애니레이터 6가 2번 발동해서 12개의 주문을 희생해야 되는가의 문제가 생기게 되는데 이런 룰에서 이미 결정이 되어 있습니다. 810.7B를 보시면 어떤 원샷 이펙트가 디펜드 플레이어를 결정하는 경우 그거는 보스 플레이어 두 플레이어 모두에게 결정을 하는 게 아니라 어떤 능력의 조종자가 어떤 플레이어에게 그 이펙트를 적용하게 될지 결정하게 됩니다. 이건 마찬가지로 어태킹 플레이어가 두 명이긴 하지만 그 어태킹 플레이어를 결정한 어태킹 플레이어가 2점씩 잃게 되는 카드가 있을 때 그때도 어떤 플레이어가 잃게 되는지 결정되는데 마찬가지로 선전을 잃게 되는 게 있겠죠. 또한 이제 머리가 2개이기 때문에 컨트롤하는 경우에 문제가 있는데요. 보시는 것처럼 엠라크를 조정해서 상대의 한 명의 조종권을 얻게 되었을 때는 나머지 한 명의 조종권은 어떻게 되느냐. 그리고 추가 턴을 주게 되는데 이 추가 턴은 어느 플레이어가 갖게 되느냐의 문제가 있는데요.
일단 간단합니다. 추가 턴은 양 플레이어가 모든 단계를 공유하기 때문에 추가 턴은 둘 다 갖게 되고요. 만약에 어떤 효과가 다른 플레이어 조종하게 한다면은 그 팀 전체를 조종을 하게 됩니다. 그래서 엠라쿨 굉장히 강해지는 블록 중에 그 포맷 중에 하나기도 하고요. 그 엠라쿨이 해결되면 당신은 상대팀 전체를 조종하게 됩니다. 뭐 투웨리 자이언트의 컨스트럭티드에 대해서는 그렇게 룰링이 다른 게 없어 따로 말씀드릴 게 없는데 가끔 리미티드 사운드 거인을 하게 되는 경우가 있습니다. 리미티드 사운드 거인 같은 경우는 시간을 좀 넉넉히 주게 되고 실드도 그 인당 6개의 부스터가 아니라 8개의 부스터를 줘서 게임을 진행하게 됩니다. 부스터 드래프트 같은 경우에는 그 카드가 좀 부족하게 될 수 있기 때문에 3개의 부스터가 아니라 각 팀에게 6개의 카드를 6개의 부스터를 주고 부스터 픽을 6번을 하게 됩니다. 대신 그 팀 단위로 드래프트를 할 때는 그 절대로 팀 간이 떨어지지 않고 이 사운드 거인 드래프트를 위해서 반드시 옆자리에 앉게 되어서 예를 들어서 4명의 팀이 있게 되면은 각각 6개의 부스터를 뜯게 되고 한 번에 픽할 때도 2개씩의 카드를 뜯게 됩니다. 그러면 2개의 카드를 고르고 옆 팀에 넘기고 2개의 카드를 고르고 옆으로 넘기면 되겠죠. 그리고 이 경우 사이드보드는 어떻게 되느냐의 문제가 있는데요. 아까 말씀드렸다시피 사운드 거인은 BO1 그러니까 베스트 오브 원 게임으로 진행되기 때문에 컨스트럭티드에서는 사이드보드가 존재하지 않습니다. 그러니까 사이드보드가 없는 걸로 치고 게임이 진행되게 되고요. 뭐 리미티드에서는 사이드보드를 참조하는 경우만 있게 되는데 아까처럼 말씀드린 것처럼 BO1이기 때문에 리미티드에서는 일반적으로 사이드보드를 사용할 일은 없습니다. 사이드보드는 지금 파이널 양 플레이어가 공유하지만 BO1이기 때문에 이렇게 사이드보드를 사용할 일은 없다고 보시면 될 것 같습니다. 네, 사운드 거인에 혹시 추가로 질문하시거나 하실 사항 있으실까요? 사운드 거인 터미널 다 워낙에 없다 보니까 예, 김현애님. 네, 주승분이랑 김현애님 같은 거 물어보신 것 같은데 말씀드린 것처럼 리밋에서는 남는 카드 전체가 좀 사이드보드가 되기 때문에 레슨 카드를 가져올 수가 있는데 컨스트럭티드 게임에서는 사이드보드가 존재하지 않기 때문에 런에서 레슨 카드를 가져올 수가 없습니다. 혹시 군침 룰링이 그렇습니다. 네, 다른 질문 없으시겠죠? 뭐 지금 거의 그 발표가 굉장히 빨리 끝날 것 같은데 예. 그래서 남은 지금 말씀드린 사운드 거인에 대해서 소개를 드렸고 사운드 거인은 아마 룰링을 해본 사람이 몇 분 없을 텐데 제가 그 저징을 해본 경험에서 말씀드리자면은 시간이 정말 많이 걸리게 됩니다. 네, 아까 BO1에서 7장 제한 거는 건 아레나 전용입니다. 디지털 그 릴리즈 노트에 적혀 있었죠. 오프라인에는 적용되지 않습니다. 아무튼 만약에 사운드 거인을 룰링하게 된 일이 생기게 된다면 항상 시간이 엄청나게 오래 걸린다는 거를 염두에 두셔서 대치 상황도 워낙에 잘 일어나고 그 결정 하나의 시간도 굉장히 오래 걸리기 때문에 슬로우 플레이가 일어나지 않도록 주의해서 항상 진행해 주셔야 됩니다. 그럼 이제 저지의 무덤이라고 개인적으로 생각하는 커맨더 얘기가 있죠. 예, EDH에서 저희가 알아둬야 될 문제들이 뭐가 있냐. 이번 스트릿7에 새로 커맨더 2021이 나왔기 때문에 거기에 새로 나온 카드들부터 일단 소개를 드리려고 합니다. 데몬스트레이트 같은 경우는 뭐 일반 판본에 소개가 안 돼서 아예 모르시는 분들도 있을 것 같은데 데몬스트레이트는 뭐냐면은 당신이 이 주문을 발동을 할 때 당신의 상대 한 명에게 이 복사본을 줄 수 있는 능력입니다. 그러니까 아무래도 흔히 말하는 정치판을 만드는 거죠. 잘 나가는 플레이어 한 명을 견제하기 위해서 쓸 수 있는 카드들인데 뭐 개인적으로는 뭐라 그럴까 게임이 빨리 끝나는 걸 막아줘서 장점도 있고 단점도 있긴 한데 일반적으로는 아무래도 대형 수단을 늘려준다는 점에서 데몬스트레이트 카드들은 뭐 괜찮은 메커니즘을 생각합니다. 데몬스트레이트 카드는 색깔별로 하나씩 총 5개의 카드가 추가가 되었고요. 뭐 여러분들 게임하다 보면은 당하실 수도 있으실 겁니다. 근데 개인적으로 EDH에 굳이 투입할 가능성이 있어 보이는 애는 별로 보이질 않았어요. 두 번째로 이 커맨더 덱에 추가된 카드들 중에 룰링이 그렇게 어려운 카드는 따로 없는 것 같습니다. 그 중에 룰링에 가장 문제가 될 만한 예도라 카드가 있어서 제가 가져왔는데요. 얘는 굉장히 특이한 능력을 가지고 있습니다. 당신이 조정하는 토큰이 아닌 카드가 크리처가 죽게 될 경우 그거를 전장에 페이스 다운으로 포레스트로서 들어오게 됩니다.
뭐 포레스트 문이라고 말씀을 하는데 그 크리처가 그렇게 전장에 들어오게 되면은 일단 그건 포레스트 랜드로 취급하게 됩니다. 그러면 지금 특이한 게 그동안은 페이스 다운된 그 뒷면에 가지고 있는 카드가 전장으로 들어오게 되면 무조건 이바이의 모프로 쳤었는데 얘는 크리처가 아닌 포레스트로 치게 되면 포레스트로 랜드를 치게 되기 때문에 그 능력 들어간 카드가 모프를 가지고 있을 경우 이 페이스업이 가능한가 불가능한가의 문제가 있는데요. 이 난점을 해결하기 위해서 위자드에서 릴리즈 노트에서 미리 언급을 해놨습니다. 그 크리처가 모프 페이스업 할 수 있는 능력을 가지고 있을 경우에는 언제든지 할 수 있습니다. 그래서 이렇게 페이스업을 하게 되면 바로 그 앞면 크리처로 나오게 되고요. 이 경우 특이한 게 페이스업을 하게 되면 뒷면일 때 가지고 있던 능력이랑 타입을 모두 잃게 되기 때문에 그 페이스업 하면서 포레스트 랜드로서 가지고 있던 마다를 뽑는 능력과 랜드 취급하는 능력은 없어져서 앞면의 능력을 그대로 따라가게 됩니다. 페이스업을 하게 되면 숲이 아니게 됩니다. 그래서 이번 블록에 추가된 카드 중에 커맨더에서 화제가 되거나 문제가 될 수 있을 만한 카드들을 먼저 꼽아봤는데요. 코디 같은 경우에는 뭐 어려운 거 없죠. 어려운 건 없는데 제가 우여곡절하면 이게 크리처가 아니라고 생각하시는 분들이 많으시더라고요. 크리처입니다. 일반화 능력을 가지고 있는 크리처고 얘 자체는 퍼머넌트 스펠이긴 하지만 자신이 전장에 들어야 의미가 있는 능력이기 때문에 첫 번째 능력이 제약을 받지 않게 되고 500 만화를 더하면서 뭐 랜덤으로 적은 발비에 그러니까 이스턴트나 소설이 전용 캐스케이드라고 생각할 수 있죠. 이렇게 제거된 카드들 캐스케이드로 이렇게 하면 발동을 할 수 있고 뭐 퍼머넌트 스펠을 발동할 수 없다는 제한을 빼면 횟수 제한은 없기 때문에 저 능력을 여러 번 쓸 수도 있습니다. 두 번째로 드래곤스 어프로치 같은 경우에는 항상 이런 카드가 나왔을 때 EDH 덱에 나오는 질문들이 있죠. 이 카드는 EDH는 카드를 베이지랜드가 아니면 두 장 이상 쓸 수 없는데 드래곤스 어프로치는 몇 장이든 덱에 포함할 수 있습니다. 어떤 게 맞습니까? 라고 질문을 하게 된 경우에는 항상 저희 기본 원칙으로 가지고 있는 일반 룰링과 카드 자체의 능력에 의한 능력이 함축될 경우에는 저희는 카드 능력을 항상 우선시하게 되죠. EDH에서도 드래곤스 어프로치는 뭐 99장, 80장 얼마든지 넣을 수 있습니다. 물론 원래 장수인 장군을 포함한 100장의 카드를 넘게 넣는 건 불가능하고요. 그건 덱 구성 자체에 대한 얘기가 달라지는 거니까 덱에 드래곤스 어프로치를 몇 장을 넣는지 자유입니다. 가끔 용덱 짜시는 분들이 이번에 드래곤스 어프로치 몇 장 넣으신 경우가 있더라고요. 그리고 이제 저희가 아까 말씀드렸던 런이 또 사이드보드 때문에 EDH에서 문제가 됩니다. 게널더 프로페서가 전장에 들어올 때 우리가 런을 할 수 있느냐라고 질문한다면 사실 런은 할 수 있습니다. 왜냐하면은 런에는 디스카드하고 들어가는 옵션도 있고 아무것도 하지 않는다는 옵션이기 때문에 런은 할 수 있는데 사이드보드에서 우리가 이 카드를 갈 수 있느냐의 문제, 가지고 있느냐의 문제가 생기게 되는데요. 위자드는 공식적으로 이 질문에 대해서 답을 줬습니다. 저희는 여태까지 위자드는 여태까지 커맨더에서 사이드보드를 주는 거를 전혀 고려하지 않고 여태까지는 고려하지 않고 있습니다. 그래서 레슨 카드가 메인 덱에 추가되는 건 전혀 문제가 없지만 사이드보드가 없기 때문에 런을 통해서 사이드보드에 있는 런 카드를 가져오는 건 불가능합니다. 뭐 이것은 공식적인 답변이고요. 여러분들이 커맨드는 언제나 캐주얼 포맷이기 때문에 캐주얼 포맷을 플레이하고 있는 플레이어들끼리 합의만 이루어진다면 얼마든지 사이드보드를 넣을 수도 있을 겁니다. 순서를 잘못했구나. 사이드보드 관련된 내용에서 아까 말씀드릴 게 있었는데 그러면은 우리가 사이드보드가 없는데 우리는 그러면은 EDH에서 컴패널을 사용할 수 없는 것이냐? 물론 만약에 우리가 컴패널을 쓸 수 있더라도 루트리는 밴이 되어 있기 때문에 저희가 쓸 수 없겠지만 과연 우리는 사이드보드가 없는데 그동안 어떻게 컴패널을 써하는가에 대한 질문이 있다면 답변은 간단합니다. 저희가 그동안 EDH에서 사용하고 있었던 공식 룰에 따르면 컴패니언은 사이드보드에 있는 게 아니라 커맨드존에 있게 됩니다. 그러니까 커맨드존에서 항상 컴패니언은 커맨더 옆에 같이 존재를 해야 되고 이 커맨더는 아웃사이드 오브 게임이 아닌 그러니까 사이드보드도 아닌 커맨드존에서 존재하기 때문에 그동안 저희는 EDH에서 컴패니언을 쓸 수 있었다라는 답변이 될 것 같습니다. 그럼 같은 조건 하에서 저희는 런 카드는 레슨 카드는 사이드보드에 가져올 수가 없게 되겠죠. 왜냐하면 공식적으로 우리는 커맨드에서 사이드보드를 갖고 있지 않기 때문에. 물론 우리가 이렇게 EDH에서 사이드보드를 갖고 있지 않지만 만약에
모든 플레이어 그룹 플레이어들이 동의한다면 그 공식적으로 사이드보드를 어떻게 쓸지에 대한 그 가이드는 있습니다. 그 모든 플레이어들은 10장의 카드를 사이드보드에 가지고 있을 수 있고요. 만약에 그 이 사이드보드는 어떻게 하게 되냐면은 모든 커맨더가 공개된 다음에 3분 동안 교체할 시간을 주게 됩니다. 3분이 지나면은 당연히 추가로 교체를 할 수 없게 되고요. 이 사이드보드가 사용되는 건 공식적인 룰링이 아니기 때문에 이 정도 가이드에서 그 위자드가 내린 지침은 끝이 됩니다. 예. 혹시 이 사이드보드와 컴패니언 레슨 런에 대해서 추가로 질문하실 사항 있으실까요? 예. 없으시다면은 커맨더에서 가장 어려운 룰 중에 하나인 플레이어 루징에 대한 룰로 넘어가도록 하겠습니다. 플레이어가 루징 원래 1대1 게임에서는 플레이어가 패배를 하게 되면은 게임이 바로 끝나게 되죠. 하지만 다인전에서는 유일하게 어떤 플레이어가 패배를 하더라도 나머지 플레이어들이 아직 패배하지 않고 남아있기 때문에 그 원래 스탠다드나 일반 1대1 게임에서 나오지 않는 질문들이 나옵니다. 첫 번째가 토큰들은 어떻게 되는지, 그리고 내 컨트롤을 뺏긴 크리처들은 어떻게 되는 건지, 혹은 그 패배한 플레이어가 오블리언 링으로 제거했던 퍼머넌트는 어떻게 되는 건지, 그리고 어떤 플레이어가 나 네가 이기는 거를 못 봐주겠어 컨시더라면 어떻게 될지에 대한 문제들이 있는데요. 사실 네 번째 질문에 대해서는 공식적인 답변은 없는 상황이라고 볼 수 있을 것 같습니다. 뭐 할 수는 있는데 그거를 허용해야 되느냐는 그 플레이 그룹의 결정을 해야 되는 문제이기 때문에 넘어가게 되고, 일단 그 제가 어떤 플레이어가 게임에서 졌을 때 어떻게 되는지에 대해서만 간단히 말씀드리려고 합니다. 일단 4 ABCD에서 나오고 있는 그 800.4 ABCD에서 나오고 있는 문제인데요. 어떤 플레이어가 게임을 떠내게 되면은 일단 첫 번째로 어떤 모든 오브젝트, 그러니까 퍼머넌트만 해당하는 게 아니라 핸드, 그 입자의 존에 뭐 스탯 존에 올라가 있는 스펙, 트리거 어빌리티, 기타 등등에 대해서 모두 허용되고 있는데요. 그 패배한 플레이어가 소유하고 있던 카드는 모두 전장에서 떠나게 됩니다. 그러니까 예를 들어서 A 플레이어가 패배를 하게 됐을 때 B 플레이어가 A 플레이어의 그 조종 컨트롤 크리처를 조종권을 뺏어오고 있다고 한다면은 그 크리처는 바로 제거되게 됩니다. 두 번째로 어떤 효과를 통해서 그 패배한 플레이어가 그 조종권을 가져온 그 어떤 오브젝트들과 스펠들은 즉시 그 효과의 그 존재를 멈추게 되고요. 그러고 그 플레이어가 조종하고 있던 그 다른 플레이어에 대해 죄송합니다. 그러니까 조종권을 가져오는 모든 효과가 끝나서 원래 플레이어에게 조종권이 돌아가게 되고 스펙과 어빌리티는 바로 그 스택을 떠나게 되죠. 그리고 만약에 어떤 오브젝트가 그러고도 아직 전장에 남아있다, 아니면 아직도 그 플레이어가 조종하는 게 있다, 예를 들어서 떠난 오블리비언 링 등에 의해서 떠난 퍼머넌트가 다시 돌아와서 그 플레이어에게 돌아야 된다고 할 경우 그 지성물들은 대신 제거되게 됩니다. 이런 제거 효과는 그 스테이트 베이스 항체 참조 액션이 아니기 때문에 즉각적으로 이루어지게 됩니다. 이 말씀드린 위의 세 가지 효과는 바로 그 플레이어가 즉각적으로 게임을 떠나면 발생하게 되고, 만약에 이제 그 플레이어에게 다시 그 우선권이 돌아오게 된다면 그 우선권은 턴 순서대로 다음 플레이어에게 넘어가게 됩니다. 예, 뭐 나머지는 그렇게 이제 중요한 건 아니라 대충 말씀드리겠습니다. 그 4 뒤에서 말씀드리고 있는 건 만약에 어떤 지속물에 의한 그 컴뱃 데미지는 더 이상 그 플레이어에게 가해지지 않게 되고요. 만약에 그 퍼 2에서 그 4C에서 죄송합니다. 죄송합니다. 말씀 잘못 들었네. 4B에서 얘기하고 있는 건 어떤 플레이어에게 조종권을 주게 되는 효과는 더 이상 그 플레이어에게 조종권을 주지 않는다는 얘기고, 어떤 효과가 토큰을 떠낸 플레이어에게 만들어주게 되는 효과가 있다면 그 토큰은 만들어지지 않는다는 얘기입니다. 사실에서 얘기하고 있는 건 어떤 오브젝트, 그 플레이어가 조종하게 되는 어떤 오브젝트도 다시 생기지 않게 되는 거고, 어떤 유발 효과도 이미 게임에 패배해서 떠난 사람에게 위해서 말씀드린 건 스택에 올라가게 되지 않습니다. 또한 4D에서 마찬가지로 뭐 이거는 현대가 그 불물칼이나 그 흑백 적흑칼 같은 거 있죠.
그러니까 어떤 전투 데미지가 어떤 패배한 플레이어에게 가해지려고 하고 있었다면은 그 전투 데미지는 그냥 가해지지 않게 된다는 얘기고요. 만약에 어떤 지연 효과 등에 의해서 4.2에서 얘기하고 있는 효과인데 어떤 플레이어가 결정을 해야 되는 효과가 생긴다면은 대신에 그 오브젝트의 효과가 다른 상대를 선택을 하게 됩니다. 만약에 그 다른 플레이어조차 게임을 떠나 있다면은 그냥 선택할 수 없게 됩니다. 4F 같은 경우는 선택 창구를 꼭 해야 되는 그 지속물이 있다면 그 플레이어가 떠날 때의 상황을 참조를 해서 그 라스트 노운 인포메이션을 사용하게 되고요. G랑 H도 뭐 비슷한 얘기니까 다 패스하게 됩니다. 그 H에서 가장 중요하다고 말씀드리기에는 특이한 사항이 있는데 안테존에 있는 카드는 어떤 플레이어가 떠나도 안테존을 떠나지 않습니다. 하지만 저희는 공식적으로 안테 게임을 하지 않기 때문에 안테존에 대한 내용을 따로 알아두실 필요는 없으실 것 같고요. 플레인 체이스 게임에서 가끔 플레이의 그 플레이어의 떠나게 디자인의 카드가 있는데 그 플레이어가 이미 떠났다면 그 다음 플레이어가 떠나는 식으로 게임에 결정을 하게 됩니다. 뭐 이건 그냥 원칙은 복잡한데 진짜 카드를 보면 그렇게까지 복잡하지 않습니다. 첫 번째 카드를 볼까요? 뭐 오블리비언 링이나 스카이클레이버 오퍼레이션이나 똑같은데 이 어떤 플레이어가 그 스카이클레이버 오퍼레이션을 조정하고 있었고 패배를 전장을 떠나게 된다면은 그 떠난 지속물은 어떤 효과도 유발하지 않기 때문에 스카이클레이버 오퍼레이션은 토큰을 만들어주지 않습니다. 만든 효과 자체가 스탁이 올라가지 않게 되고요. 하지만 여기서 차이가 생기는 게 이 저니 투 오블리비언 같은 카드 있죠. 원샷 이펙트로 들어올 때 제거하고 이게 이 지속물이 전장에 있는 동안에만 전장을 떠나게 하는 효과는 그 플레이어가 떠날 때 이 지속물이 제거하고 있던 지속물을 돌아오게 합니다. 네 번째 카드인 템퍼드 바이 더 오리큐 같은 경우를 보면 아까 말씀드렸던 B의 그 조종권 변경 효과랑 마찬가지죠. 조종권을 빼앗는 효과는 원래 조종권을 뺏어오기 전에 조정하고 있던 플레이어에게 돌아가게 되고요. 세 번째 브레이버리 같은 경우가 좀 특이합니다. 브레이버리는 상대의 조종권을 뺏어온 게 아니라 상대가 이미 들어올 때부터 내 조종하에 들어오게 되기 때문에 조정하는 브레이버리를 통해서 크리처를 가져온 플레이어가 패배해서 게임을 떠나게 된다면은 그렇게 가져온 크리처는 원래 오너에게 돌려주는 게 아니라 제거해야 되게 됩니다. 이게 제일 특이하고요. 그리고 원래는 그렇게까지 많이 나오지 않았는데 요새는 모나크 쓰는 카드가 굉장히 많아졌죠. 모나크 같은 경우가 좀 문제가 되는데 모나크도 그러면 오브젝트니까 어떤 플레이어가 떠날 때 같이 떠나야 되느냐는 아닙니다. 모나크에 대해서는 718.4에서 따로 룰링을 정해두고 있는데요. 현행 어떤 플레이어가 패배를 해서 떠나게 될 경우 모나크는 현행 플레이어가 가지게 됩니다. 만약에 현행 플레이어가 떠난 플레이어로서 현행 플레이어가 모나크를 가질 수 없다면은 그 모나크는 다음 턴 턴 순서에 따라서 다음 턴 플레이어가 이어받아서 모나크를 가지게 되면 되겠습니다. 예. 아까 이건 파인드보드 관련해서 말씀드렸던 거고 여기까지가 제가 준비한 발표 내용 전체입니다. 혹시 뭐 추가 질문이나 확인하신 사항 있으실까요? 네. 예. 그렇죠. 그렇죠. 내가 없이 원샷 이펙트로. 네. 조장. 드라이버로. 네네. 네. 아무래도 요새 뭐 그냥 오프 대회를 하던가 리밋을 하기보다는 EDH 하는 경우가 많은데 제가 나름 여러 군데 가봤는데 EDH 하는 데마다 이거 규칙을 다르게 적용하시는 분들이 많으시더라고요. 그래서 저지분들이라도 정확히 알고 있는 게 좋지 않을까 싶어서 이렇게 공유드리게 되었습니다.
근데 예, 그쵸. 어차피 캐주얼 게임이라서 그렇게까지 중요한 건 아니긴 한데. 그쵸. 그쵸. 없어질 때라는 게 그 경우에 따라 다른데 차이. 그쵸. 아까 말씀드린 대로 그 떠나는 지속물이 트리거 그러니까 떠나는 지속물이 트리거를 발생하는 경우. 그러니까 지금 스카이클레버 오퍼레이션 같은 경우는 얘가 떠날 때 트리거를 띄우게 되죠. 근데 패배한 플레이어의 지속물이 떠날 때는 트리거 자체를 띄우지 않기 때문에 스카이클레버 오퍼레이션이나 오블리비언은 아무런 트리거도 만들지 않게 되는 거고요. 전히트 오블리비언 같은 경우는 얘가 떠날 때 트리거를 만드는 게 아니고 원샷 이펙트로 이미 전장에 들어올 때 트리거 하나를 만들어서 얘가 있는 동안만 그 트리거가 유효한 거기 때문에 얘가 떠나게 되면은 지속물이 돌아오게 되는 겁니다. 그래서 두 가지가 다르게 되죠. 예, 일단 그 오늘 그 컨퍼런스를 주최하신 분께서 최대한 최근 카드로 많이 얘기를 했으면 좋겠다는 유명이 있었기 때문에 거기에 맞춰서 준비를 해봤고요. 네, 네, 그렇죠, 그렇죠. 네, 데시벨이 되셨을지 모르겠네요. 예. 그리고 뭐 지금 시간이 좀 남은 것 같아서 제가 추가로 준비한 게 있긴 한데 뭐 이번 블럭 같으면 아까 얼티밋 코스트 조금 있긴 하죠. 네. 미스터 이번에 오타가 있네. 마스터리 스펠 로테이션이 생기지 않았습니까? 그 제가 예전에 게시판에 글 하나 쓰긴 했는데 그 EDH 하시는 분들이 몇 번 물어보는 질문이 있거든요. 왜 야그모프 윌로는 얘 대체 효과로 쓸 수가 있는데 스네키스트 메이지로는 대체 효과를 쓸 수가 없느냐? 같은 경우는 간단합니다. 대체 비용으로 왜 캡슐을 할 수가 없느냐? 스낵캐스터 메이지는 그 무덤에 있는 카드에게 그 카드를 다시 쓸 수 있는 효과를 주는 게 아니라 오른쪽에 보이는 그림처럼 플래시백이라는 능력을 추가로 부여를 한다고 생각하시면 될 것 같습니다. 그러면은 이 위에 그 대체 비용으로 캡스하는 능력이랑 플래시백 효과가 따로 생기게 되겠죠. 그럼 플래시백 효과를 활용해서 캡스하게 될 경우는 위에 있는 능력을 활용할 수가 없는 거고요. 야금호스의 윌 같은 경우는 무덤에 있어도 얘가 원래 가지고 있던 그 대체 효과 같은 걸 다 쓸 수 있기 때문에 대체 효과로 캡스할 수가 있게 되는 겁니다. 뭐 이것도 가끔 틀리시는 분이 있어서 일단 말씀드렸고 뭐 그 외에는 지금 스탠에서 제일 문제가 될 만한 게 포어텔이 굉장히 특이합니다. 그 다들 그 룰링 보시면 아시겠지만 모프 같은 경우는 이바의 크리처로 꺼냈을 때 게임이 끝났을 때 반드시 그 크리처가 모프를 가지고 있는 인력이어서 그 모프로 캡스 되었음을 증명을 해야 되는 그 처벌 조항이 있습니다. 예를 들어서 이게 히든 인포메이션 관련 문제라고 하죠. 그래서 게임이 끝났을 때 모프 카드를 공개하지 않고 게임을 끝내버렸으면 히든 카드 인포메이션 그 문제로 해서 그 페널티가 업그레이드 되는 경향이 있는데 이번에 그 카드를 제거하는 효과로서 포어텔이 추가되지 않습니까? 근데 포어텔 같은 경우는 굉장히 특이합니다. 모프는 이바이 크리처가 추가가 된다는 점이 굉장히 명확한데 포어텔은 내 핸들을 줄인다는 거 말고는 아무런 이득이 없거든요. 그래서 그 특이한 게 포어텔 카드는 끝났을 때 그 게임이 끝날 때 포어텔 카드 이 제거된 카드가 포어텔을 가지고 있다는 것을 증명해야 되는 절차는 똑같이 있습니다. 하지만 그 모프와는 다르게 혹은 아직 그 룰링에 반영이 안 된 건지 모르겠는데 모프와는 다르게 그 이 포어텔이 없는 카드를 리무브했을 때에 대해서 따로 그 처벌이 업그레이드 되는 조항은 없어요. 그러니까 그냥 간단히 뭐 경고 정도로 끝나면 되는 사항이고요. 단지 여러분이 그렇다고 무조건 이게 경고가 아니라는 건 당연히 아시겠지만 그 게임 상황을 항상 보고 그 플레이어의 의도를 추론을 해야 되는 거거든요. 예를 들어서 상대가 이 로진 리프레인 같이 내 핸들을 참고하는 주문이 있는데 이걸로 만화를 많이 얻는 게 얻으면 바로 질 것 같아서 너무 짜증난다. 그래서 드림 디바워가 없는데도 불구하고 나 이 카드는 그 포털이 있는 카드라서 제거했습니다 하고 막 제거를 해서 상대가 만화를 못 얻게 할 수도 있겠죠. 그런데 이 경우에는 그 상대가 반드시 이거는 그 포어텔 카드를 그 리빌했을 때 포어텔이 없는 게 문제가 아니라 그 룰의 불가능한 행동을 통해서 자신이 이득을 취하려는 의도가 너무 명백하기 때문에 이건 치팅에 들어가는 문제라고 봅니다. 그래서 그 포어텔 카드가 앞면 공개를 안 했을 때 포어텔이 없는 거는 그 업그레이드 규정은 아직은 없지만 상황을 봐서 그 업그레이드를 해야 될 경우도 있다는 걸 말씀드리기 위해서 이 사례를 준비했습니다. 이건 아예 치팅이죠. 그렇죠. 이건 아예 할 수 없는
그쵸, 그쵸. 그 모프 같은 경우는 그냥 업그레이드가 좀 되는 거니까. 그쵸, 실패죠. 네네. 의도적인 게 확인될 경우. 예. 이제 한대 핸들을 줄임으로써 어드밴스, 일반적으로 핸들을 줄임으로써 어드밴티지가 얻는 경우가 많지가 않기 때문에 업그레이드 규정이 지금 따로 있진 않은데 이렇게 의도적인 거 확실하게 있고. 네. 네. 네네. 네네. 아 근데 말씀하신 대로 근데 규칙이 아직 그 뭐냐 추가가 안 되기 때문에 네. 네. 그쵸. 지탱으로 넘어가죠. 그쵸. 그거는 본인이 판단하셔야 되는 거죠. 아직 규정이 없다는 것만 말씀드린 거고 형 말씀하신 대로 규정이 추가가 돼야 된다고 생각합니다. 네. 여기까지 오늘 제가 준비한 발표는 모두 끝이고요. 예, 들어봐 주셔서 감사하겠습니다. 질문이나 추가로 여쭤보실 거 있으실까요? 어, 네, 오늘 제가 준비한 거는 뭐 이 정도만 준비해도 발표를 할 수 있다 이런 식으로 여러분들의 그 북돋아 드리기 위해 준비를 했고요. 솔직히 말하면 시간을 그렇게 많이 들이지 못하고 완벽하게 준비를 못해가지고 양이 많은가? 양은 좀 모자란 것 같은데. 그래서 그럼 질문이 없으시면 제가 좀 그 토의 주제를 하나 드리고 싶은 게 있는데 그 아까 말씀드렸을 때 그 질문 있나요? 네. 이게 닛피킹이긴 한데 혹시 투헤디드 자이언트에서 디펜딩 네네. 플레이어 그 부분 설명하는 부분 좀 볼 수 네네네. 있을까요? 예, 띄워놨습니다. 810.7b 이 룰은 제가 알기로는 옛날 룰이거든요. 아, 그런가요? 네. 요 룰이 옛날에 왜 존재를 했냐면은 투헤디드 자이언트에서는 옛날에 공격을 갈 때 팀으로 공격을 가겠다고 선언을 했기 때문에 네. 디펜딩 플레이어가 뭐를 하라, 디펜딩 플레이어 뭐뭐 해라 이런 거 할 때면은 대체 디펜딩 플레이어가 누구야? 나는 팀을 공격했는데 이런 문제가 있어서 이런 룰이 있었는데 네. 지금은 아마 그냥 공격을 가면은 너한테 공격을 갈 거야 라고 이렇게 딱 집어서 공격을 할 거예요. 대신에 이제 데미지는 팀 라이프 토탈로 들어가는 것이고. 그래서 아마 예. 그런가요? 제가 아까 보여드렸던 저지를 거기 확인한 거라서 변경이 없다고 생각하고 있었는데 예, 그런가? 그런 걸로 알고 있거든요. 예. 이건 좀 확인해 보겠습니다. 예. 네. 그런가요? 죄송합니다. 제가 확인을 못해가지고. 근데 적용해서 달라지는 부분은 말씀하신 대로 네, 사실 그냥 어택 갈 달라지는 거는 때부터 그렇게 많이 없어요. 어쨌든 그렇죠. 한 어택 갈 명한테만 때부터 미리 해라가 정하고 간다. 그거랑 한 명한테만 적용하는 거라. 예, 그죠? 예. 그러니 말씀하신 게 좀 확실히 명확하네요. 어택 가면서 이거는 효과가 해결될 때 어느 쪽이 좀 유리한지를 마음대로 고를 수 있었기 때문에 그거보다는 바뀐 게 좀 더 합리적이라는 생각은 드네요. 네, 감사합니다. 뭐 한 가지 정도 더 주제를 대자면 아까 말씀드렸던 EDH의 컨시드 문제지 않습니까? 내가 여기서 컨시드를 하면은 제가 조종권을 잃어가지고 네가 지지 않을 수 있어 같은 문제가 생길 수 있는 건데, 그러니까 예를 들어 제 핵물을 제가 조정하고 있는 울라목을 누가 뺏어갔는데 제가 컨시드하게 되면 그 울라목이 전쟁에서 제거되는 거잖아요. 그래서 C 플레이어를 살리기 위해서 내가 컨시드하는 거를 허용할 수 있는가 같은 문제가 있긴 한데, 뭐 이건 저지대 다 같이 논의할 것보다는 각 플레이어 그룹이 논의할 문제가 맞는 것 같긴 합니다. 사실. 혹시 이 문제에 대해서 뭐 모험적인 처리 방안을 알고 계신 분이 있으면 좀 말씀해 주셨으면 해서. 네. 그렇죠, 맞죠. 캐주얼 게임이니까.
근데 가끔 뭐랄까 그 꼭 그렇게 불쾌한 상황이 아니더라도 너 못 이기게 할 거야 막 그런 분위기 가끔 만들어지는 경우가 있을 수 있으니까. 예, 그건 맞는 것 같아요. 예, 그렇죠. 상원님 말씀대로 그 포어텔이 페널티밖에 없는 거긴 한데 지금 그건 히든 인포메이션 공개 관련된 부분이라서 그러니까 아까 말씀드린 대로 그 포어텔을 통해서 어드밴티지를 얻었다면 치팅으로 당연히 올라갈 수 있다고 말씀드렸잖아요. 하지만 그 포어텔 공개를 안 해서 그 액션을 했다는 거는 그냥 그 게임 룰 바이올레이션적인 문제이기 때문에 가능한 액션이 아니냐를 따진다고 생각하시는 게 맞을 것 같아요. 그렇죠. 뭐 말씀하신 대로 포어텔에 이건 그 상훈이 형이랑 사실 오프라인에서 얘기한 적이 있었는데 그걸로 어드밴티지를 얻는 게 쉽지는 않지만 그 업그레이드를 굳이 해야 되냐는 사실 아직 그 항목이 없기도 하고 나중에 확실하게 될 문제인 것 같긴 해요. 저 같은 경우는 그걸로 확실히 뭐 어드밴티지를 얻지 않았다면 굳이 업그레이드를 안 할 것 같긴 합니다. 예, 이상으로 발표 마치도록 하겠습니다.